Thinking is the capital, enterprise is the way, and hard work is the solution. Learning gives creativity, creativity leads to thinking, thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. A warm welcome and a fresh good morning to everyone presented here. With great pleasure, we all welcome you to our first state level workshop on Airway Aware, Mastering Tracheostomy, Critical Role and Techniques, organized by Preeti College of Nursing, Madurai. AIRWAY Aware Mastering Tracheostomy is designed to enhance the knowledge, confidence, and technical skills of healthcare professionals in performing, assisting, and caring for patients with tracheostomies. This program emphasizes not only the procedure itself but also the multidisciplinary approach needed for safe patient care, including post procedural management, complication handling, and rehabilitation strategies. This initiative aims to build competence, reduce complications, and instill confidence in managing one of the most vital aspects of airway care. As a beginning of the inauguration session, requesting everyone to stand for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழில் எத்தனமும் அதில் சிறந்த திராவிடனும் திருநாடும் தக்க சிறு இவை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செய்ய மறந்து வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே வாழ்ந்ததுமே. A lamp can illuminate a room. The lamp is to light the pot. It's time for lighting the traditional lamp. We invite all esteemed dignitaries to grace the occasion by lighting the traditional lamp. Thank you, dignitaries.
Just as a seed grows into a tree with the right nurturing, today's gathering will grow into something knowledgeable and memorable. We welcome Professor Uma, Vice Principal, Preeti College of Nursing, to welcome the gathering. A warm and pleasant good morning to one and all gathered here. Today, தமிழில் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். முதல் குழந்தை, முதல் விஷயம், முதல் நாள் கல்வி நாள், பள்ளி செல்லும் நாள் அப்படின்னு எல்லாமே நமக்கு எப்பயுமே மெமரிஸாக இருக்கும். அதே போல தான் இன்றைக்கி நடக்கிற இந்த ஒர்க் ஷாப்பும் பிரீத்தி காலேஜ் ஆஃப் நர்சிங்கோட ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை மாதிரி. CNE ஆன் ஏர்வே அவேர். You can clap your hands. So the first baby is born today in a CNE. So in this regard, the first job given for me is to deliver a welcome address. Before I propose a welcome address, I would like to thank our management for extending their great support to conduct this state level workshop. Respected dignitaries on and off the dais, respected observer, eminent speakers, delegates, teachers and students. It's an immense pleasure to welcome every one of you to this workshop. First, I feel humble and honored to welcome our observer, Dr. Jyoti Lakshmi ma'am, Professor, HOD, Department of Pediatrics from Velamal College of Nursing. On behalf of Preeti College of Nursing, I request our chairman and COO sir to give a floral welcome to our observer. Sir, please. Next, I would like to welcome the galaxies of experts present over here. First, I would like to welcome Dr. Suresh sir, anesthetist of Preeti Hospital. And he is a resource person today. He is going to deliver a concept about ventilation as well as about the tracheostomy care. Sir, with wholeheartedly, we welcome you, sir. I request our chairman sir and COO sir to honor our resource person with the bouquet and shawl. I extend my warm welcome to Dr. Priscilla, Professor, HOD of Department of Nursing Foundation from CSI College of Nursing, Pasumalai. I request our chairman sir and COO sir to honor her with a shawl and book. I would like to welcome Mrs. Shanmupriya ma'am. She's a professor and HOD of Medical Surgical Department from Meenakshi College of Nursing. I request our COO sir and chairman sir to honor the resource person. It's my immense pleasure to welcome Dr. M. Gauri Shankar, ENT surgeon of Preeti Hospitals, to this occasion. Sir, we welcome you, sir. I request our chairman again and CEO, sir, to honor them with floral and bouquet.
I extend my warm welcome to Mrs. S. Surosmani, nursing tutor from College of Nursing, Madurai Medical College, to this auspicious occasion. We welcome you, ma'am. I request our chairman, sir, and CEO, sir, to give the floral welcome to them. Thank you, sir. I feel humble and honored to welcome our respected chairman, Dr. R. Shivakumar, Preeti Hospital, to this auspicious occasion. We welcome you, sir. And I also welcome our managing director, Dr. T. Hema, ma'am, in her absence. We welcome you, ma'am. And I extend my warm welcome to our respected Chief Operating Officer, Mr. A.Y. Zagish, sir, to this event. We welcome you, sir. And I welcome our respected and beloved Principal, Professor Dr. D. Arulmani, Principal of Preeti College of Nursing, to this occasion. Thank you, ma'am. And I would like to welcome all the delegates from various institutions and College of Nursing as well as from hospitals. We welcome you all. And I welcome all the teachers, my dear colleagues, and my dear students to this occasion. Thank you. Once again, I extend my warm welcome to one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Success is not just about what you accomplish in your life. It's about what you inspire others to do. It's a great pleasure to welcome man of inspiration, Dr. Shivakumar, Chairman Sir, Preeti Hospital, to deliver Chairman address. Please, sir. Thanks to the compiler for giving me the inspiration to speak something on today's function. So it's really a very great honor to address this gathering. Respected Principal, Madam Arulmani Madam, respected Vice Principal, Dr. Uma Madam, and all the faculty members who have arranged the state level workshop for the nursing. Respected and dear guests who have come here as faculty members, especially the Madam Professor Shanmu Priya Madam, Dr. K. Priscilla, Mrs. Surosmani Madam, and the observer, Mrs. Jyoti Madam, and our head of the anesthesia department, Dr. Suresh, and the head and of the department ENT, Dr. Gauri Shankar, and all the faculty members, senior delegates, and the students of Preeti College of Nursing and other colleges who have come here. Welcome, Dr. Senthil, our medical superintendent. Please. So he is the medical superintendent and the principal of Allied Health Sciences. Thank you, sir. Thank you. So what we aim at learning, especially in the college days, is not only the knowledge or whatever subject we read from the books. So that's what we aim at, gaining a knowledge. So getting a marks alone is not going to help us. தமிழில் சொல்லுவாங்க இந்த ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாதுன்னு சொல்லுவாங்க. Similarly, whatever you read is not going to help us in the long run. So whatever you aspire, whatever you incur as your own talents, that is the only thing which is going to help you a lot. That's why I even used to tell one of my classmates who got 9 gold medals. He is running a clinic in Trichy. He is really a very good talented person. Very good. I mean, talented means he is a very good knowledgeable person. He is a neurologist and he is practicing in Trichy, and he is a well-respected neurologist also. But at the same time, I was with him. Maybe I was an above-average candidate, and somehow or other I feel that there is a lot of difference
and I am even asking him to come here to open the neurology department in my own hospital. So we both sailed in the same boat. But what happened and what practically we learned was the talents. The talents is something different than the whatever books you read. So that is the one thing which is going to help you in life, and that's where the workshops, especially conducted by the Preeti College of Nursing today, may be very useful for you to improve your talents, especially in the airway management. You all know airway is, that's a very basic thing. A for airway, A for apple. So like that, anything A always holds good everywhere. Even the section also in the schools, if it's A section, people feel more confident, and they are more, what to say, high-collared persons. So like that, so similarly, whatever is there today, definitely it's going to improve your knowledge, at the same time skills, and skills are the one which are going to take you forward in the life. So with these few words, with a great gratitude and admiration of the College of Nursing, faculty members who have organized this. Sorry, I missed to address our administration, our own administrative team, Medical Superintendent Dr. Sendil sir, who is a cardiac anesthetist, who will also be sharing some knowledge here, and our COO, Sir Mr. AIRWAY Zahir. So he has been always a supporting pillar for the College of Nursing, and whatever the requirements are there, he used to sanction immediately, and things are done in a better way. So with this, I would like to congratulate, appreciate, and also wish that this workshop is going to be a big success. All the best, best wishes. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Being thankful is like painting with bright colors. It adds beauty to every moment. On behalf of Preeti College of Nursing, we thank all the dignitaries who have graced this inauguration ceremony with their esteemed presence. We also thank all the consultants, faculties, participants, students, and all others for their participation. Thank you. Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. This workshop will be the start of something amazing for all of us. Let's enjoy this scientific session. We request all the dignitaries to take their seats off the dais.
carry out the inspection in various nursing colleges. Ma'am has published a review article on management of GDM in International Journal of Advance in Nursing Management in September 2014. She has published PhD pilot study report Scopus Indexed in International Journal of Pharma and Bioscience in October 2014. She has published article on maternal and fetal outcome in IOSR journal Scopus Indexed in August 2015. She has published research article on lifestyle modification of gestational diabetes mellitus in International Journal of Nursing Education Scopus Indexed in August 2015. Ma'am has published article on impact of GDM in International Journal of Nursing and Midwife Research in May 2016. She has published a case series on robotic surgery, total knee arthroplasty among patients with tricompartmental osteoarthritis knee with various deformities in May 2024 and monsoon illness and its prevention in January 2025 in Nightingale Nursing Times. She has published antenatal care management in June 2022 in Tamil Nadu Nurses and Midwives Council and the kangaroo mother care in 2019 in Tamil Nadu Nurses and Midwives Council. Currently, ma'am is working as a principal in Preeti College of Nursing, Madurai. Ma'am, over to you. Good morning to everyone. Thank you, Subhashini. And before entering into the session, I would like to thank my management for giving this opportunity to conduct this kind of educational development program. Thank you all for your valuable guidance and lovable support for this CNA program. Then I must thank my well-wisher. They are none other than all the resource person of today's CNE program. அவங்க எனக்கு well-wishers, friends, அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, அவங்க எல்லாருமே என்னோட well-wishers. So with their tight schedule, they all have been accepted my invitation and came as a resource person for this CNE program. Thank you all the resource person for your great support for this CNE program. Thank you. Then I never forget to say my thankfulness to the teaching faculty and non-teaching faculty and the students of Preeti College of Nursing. Thank you all for your unlimited support for this CNA program. Thank you. So, next I would spend few minutes to say about Preeti College of Nursing. So the attendees, I hope many from Madurai, came from Madurai and a few from nearby Madurai. So you all well known about the Preeti Hospitals, so which has 214 bedded, fully NABH accredited hospital. It also has the technological advancement in diagnosing the disease and treating the patient like robotic surgeries and spine navigation surgeries, etc. So at the same time, the Preeti College of Nursing is affiliated to Preeti Hospital and it was started in the year 2023. Currently, it's functioning with 2 batches of students. 3rd batch admission we are taking now. So this is about Preeti College of Nursing. So today's CNE topic is Airway Aware, Mastering Tracheostomy and the critical role and techniques. Don't think I am not taking much more time because my specialty is OBG. So this CNE topic is somewhere related to medical surgical nursing specialty. So the experts from the concerned medical surgical nursing department as well as doctors are waiting to share their knowledge with you people. So generally this airway aware, which means airway management. This airway management which includes generally 7 P's, okay?
So the first one is preparation. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதுவாக சொல்லுவாங்கல்ல, ஜென்ரலி சொல்லுவாங்க, பிஃபோர் டூயிங் எனி ப்ரொசீஜர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் த ப்ரொசீஜர் டு த பேஷண்ட், arrange all the articles near bedside of the patient. So likewise here also the intubation need preparation. Preparation which includes selection of tube, selection of the size of the tube, blade, suction apparatus, and capnography. You all know, well known about this capnography. What it means, capnography? Clinical side வந்து வந்திருக்கீங்கல்ல staff nurses. Capnography na என்னது? Okay, generally it measures the CO2 level, okay, exhaled by the patient during each breath. Okay, it's a capnography. Then monitoring ECG and blood pressure as well as SpO2. So this is some this points come under this preparation. The next thing is pre-oxygenation. Okay, why it's need pre-oxygenation? Why we have to do pre-oxygenation to the patient? Somehow it helps the patient and helps the patient to relieve the breathing difficulty before intubation. The next P is pre-treatment. Okay, every procedure we need to give some pre-medications and all. Okay, so here I mentioned very few. So sedation, we need to sedate the patient, so by using lidocaine as well as administering atropine to prevent bradycardia. Okay, the next P is paralysis and induction. So paralysis here, why the word comes paralysis, it means paralysis means here muscle relaxation, especially in the vocal cord and jaw area, in order to facilitate and easy insertion of the endotracheal tube into the trachea. Okay, the next P is position. Position we use to maintain head elevated position. Okay, so this position helps and safeguard the patient from aspiration. The next thing is placement with proof. Okay, now we are inserting the tube. How we can identify whether the tube is placed in the correct position? Okay, so there are so many methods. First one is auscultation. Okay, we can do the auscultation, and while doing the auscultation we can hear the breath sound, no gastric sound. Okay, so next P is post intubation management. This involves multi-factored approach. Okay, so we have to monitor the patient vital signs continuously as well as ongoing monitoring, and main thing is prevention of complications. Okay, so far we have discussed this 7 P's, no? So these 7 P's which are the main content of the today's CNE topic. இந்த 7 P's வச்சு தான் இன்னையோட CNE topic நமக்கு இருக்குது. Okay, apart from this 7 P's, okay, what is the role of our nurses? This is main important part. Okay, our role is main important, especially when the patient is in the ventilation. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Slide. So this slide explains about the role of nurses, especially the patient in the ventilation. Okay, நம்ம sympathy, empathy, then respect the patient, honor the patient, communicating the patient, whatever it is. Okay, அதெல்லாம் தாண்டி I want to quote one simple example. Okay, so all of you heard about the Times of India newspaper. Okay, in the Times of India newspaper, it was released 6th August 2025. In that, the Google Deep Mind Technology CEO mentioned AI பத்தி எல்லாருமே இப்ப நமக்கு தெரியும். ஸோ AI வந்து AI அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா, AI AI can replace the doctors but not nurses அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். AI வந்து replace the doctors but not nurses. Do you know why he said like that? இப்போ AI எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு வருது. ஓகே, ஹெல்த் கேர்லையும் அது வந்திருக்குது. ஸோ அதில் தான் அந்த CEO மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறார். டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூஸ் பேப்பர், இட் வாஸ் ரிலீஸ்ட் August 6, 2025. அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா, AI கேன் ரீப்ளேஸ் டாக்டர்ஸ் இன் ஹெல்த் கேர் பட் நாட் நர்சஸ். ஏன்
ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு? நம்ம ரோலும் ஏஏ பண்ணலாம் தானே, robotic nurse பண்ணலாம் தானே? Because we are the only person, okay, who are emotionally connected with the patients whenever we are taking care of them. Are you all agree this? கை தட்டலாம்ல? ஸோ நம்ம மட்டும்தான் அந்த emotional connection வந்து ஏஐ கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. That's why he mentioned like that. Okay, AI can replace doctors' role in healthcare but not nurses. So இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so the experts are waiting to share their knowledge. எல்லாரும் யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க, செஷன்ஸ் எல்லாமே யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. இங்கேருந்து போகிறப்ப you will all gain with lot of knowledge and when. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. I humbly request our observer to honor our principal, ma'am. Thank you, ma'am. On behalf of everyone, we welcome Professor S. Shanmugapriya to present the topic on navigating the difference between TT and ETT. Madam has completed UG in Christian College of Nursing, Amrikai, PG in Sacred Heart College of Nursing, Madurai, and currently she is pursuing her PhD in nursing in Sri Venkateshwara University. Madam is having 23 years of experience. Madam has done a research on a study-developed self-administered tool to assess risk status of diabetes mellitus, risk status of normal adults in International Journal of Scientific Research. Currently, Madam is working as Professor HOD of Medical Surgical Nursing Department in Meenakshi College of Nursing. Ma'am, over to you. Good morning to all respected dignitaries and respected Dr. Sivakumar sir, Chairman of Preeti College of Nursing and Preeti Hospital. First of all, I would like to express my sincere gratitude to management of Preeti College of Nursing and as well as Principal of Preeti College of Nursing. They have given me such a wonderful opportunity to be as a resource person in this workshop. Thank you, Subhashini, you given me a nice intro about me. Now we'll start our session. So today's session is, my topic is navigating the difference between tracheostomy tube and endotracheal tube, because our topic is aware of airway aware. Because we should know, without this tube, we can't maintain that airway. But there are many basic techniques also available. But in case of emergency or in case of critical condition, we need to place this tube, either tracheostomy tube or it can be the endotracheal tube. Just we'll start with our session. Yeah, here there are two images on tracheostomy tube and endotracheal tube.
So airway management is a cornerstone of emergency and critical care medicine. It involves maintaining or restoring a clear path between the patient's lungs and the outside environment. So to ensure adequate oxygenation and ventilation. So airway management is particularly nothing but you have to maintain the pattern airway and also ventilate the ventilation. And there are two common methods. One is tracheostomy, another will be the endotracheal tube intubation. With both serve the purpose of maintaining a clear airway, facilitating ventilation and preventing aspiration. But they differ in significantly indication, purpose and also associated risk. Okay, there are differs something they differ significantly with the use of indication, purpose and also duration of use. Okay, so we should understand about that differentiation that is essential for healthcare professional to make informed consent and also reduce the complications. Okay, so as I said earlier, there are basic airway management order. So these are the basic airway management. If we are not having an advanced technique, like if you are not having an endotracheal tube intubation, if you are not having tracheostomy tube placement, we can go with that basic airway management. That is head tilt, chin lift maneuver, jaw thrust maneuver, oropharyngeal airway and nasopharyngeal airway. As we know, there is a head tilt, chin lift is a basic thing. Okay, that can be used for unconscious patient. Okay, those who are having cardiac arrest and respiratory arrest and airway obstruction due to the tongue falling back against the posterior pharyngeal wall and patient without trauma. Okay, particularly when you are placing head tilt or chin lift maneuver, we have to see the patient whether the patient is having any spinal cord injury. So that is a contraindicator for placing that head tilt and chin lift maneuver. Now we'll see how to give the head tilt and chin lift maneuver. So first thing we have to make sure safety and check responsiveness. Just you have to tap over the person or you okay. And the next position the patient. So here the position is you need to maintain the supine position and you need to start that maneuver. That is here we have to use that both hand. One hand you need to place on the forehead. Just tilt the head backward by gently pressing down the head. And another hand you have to place it over the chin, that is a bony prominence on the chin. Just lift the chin upward and to move the tongue away from the back of the throat. Okay, that is a head tilt chin lift maneuver. Okay, after doing this you have to check the breathing. Okay, like that is look at the chest for movement and listen for breath sounds. And also you can feel for air on your cheek. Just you have to place your face near to the patient mouth and you can feel the air. Okay, this is a technique you need to do when they are doing head tilt chin lift maneuver. And the second method is jaw thrust maneuver, which is also basic airway management. When the patient is suspected with any spinal cord injury, you can do that jaw thrust maneuver. Okay, here you have to use your fingers, lift the jaw upward and forward, then simultaneously use your thumb to gently push the chin downward to open the mouth slightly. So you have to make sure you should not make any movement on the head as like a head tilt chin lift maneuver, because that is a contraindicator. When the patient is suspected with spinal injury, you need to do like this jaw thrust maneuver. Okay, the next will be the oropharyngeal airway, that is just airway placed on the oral cavity. Okay, so there are, see this is the airway. You can see the parts of the airway. So airway which has a tip, body, flange. Okay, indication of using oropharyngeal airway. So unconscious patient without gag reflex. Okay, so only we can see that the patient should be in unconscious state and they should not have a gag reflex, because when the patient is gag reflex we cannot place that airway. Okay, how to do that airway placement? As like our procedure, we have to do the preparation. Just wash the hands and wear the gloves and choose the correct oropharyngeal airway. There are many sizes are available. Okay, then you can start the procedure.
So here you have to position the patient. Just place the patient in a supine position and open the airway by using of cat tilt, chin lift maneuver. Okay, and after check placement, that is a flank should rest on the lips and the airway should not push the tongue backward. And secure and monitor. Ensure the airway remains clear and monitor breathing. Okay, so here one thing I have to tell you, that is before placing the airway, you have to measure that airway. So the airway to be measured, that is the tip of the airway you have to place on the corner of the mouth and you have to measure at the angle of the mandible. Okay, then after that you can introduce into the mouth and secure it. Okay, these are the airway. There are different sizes are available. So according to the age group, you have to select that airway. Okay, the next will be the nasopharyngeal airway. So that is inserted through the nose. So this is a nasopharyngeal airway. Okay, so nasopharyngeal airway mostly it is will be inserted through for unconscious or semi-conscious patient who needs airway support, and also patient with intact gag reflex, and patient with oral trauma or lockjaw. Okay, for procedure, so first thing you have to do the hand hygiene and wear the gloves. Okay, and select the appropriate size of nasopharyngeal airway, and that also you have to measure from the tip of the nose to the earlobe or angle of the jaw, and choose an airway with a diameter and match the patient nostril. And before inserting, we have to apply that lubricant jelly and you have to insert on the nostril and fix the airway. Okay, this is an insertion technique. Just insert into the nostril with the bevel edge facing the nasal septum. Gently follow the curve of the nasal pass. Do not force it. And after placing, the flange should rest against the nostril. Ensure patency by feeling airflow through the tube. And after the secure and monitor. So these are the basic airway management. So next will be the advanced airway management. So this can be done by the skilled personnel. So first one is backward mask ventilation. Second will be the endotracheal intubation. And the third will be supraglottic airway devices. The last will be the surgical airway management. The first one is backward mask ventilation. This is a manual ventilation using a self-inflating bag. Can be used with or without oropharyngeal airway or nasopharyngeal airway, but we need to see that it requires good mask seal. You can see that picture. So this is the backward mask. And the next will be that endotracheal intubation. As we know, that only we are going to see in detail. That is a tube inserted through the mouth or nose into the trachea. And the next will be the supraglottic airway devices. Okay, this is a device can be placed over the vocal cord, which is easier than the endotracheal tube intubation. So it can be used in pre-hospital anesthesia during the anesthesia time and difficulty airway cases. Okay, you can see the picture. This is a supraglottic airway device. The next will be the surgical airway management. So this can be done when a non-surgical method fails or contraindicated. Okay, that is the first one is cricothyroidotomy. It can be done during the emergency time. Okay, this can be done when we cannot intubate and cannot ventilate. In such a scenario, we can go for the surgical management. So now we have seen that just basic airway management. Now we are coming to that topic, that is a tracheostomy tube. Is a tube inserted directly into the trachea through the surgically created opening in the neck. So before seeing that difference between the endotracheal tube and also tracheostomy tube, just have a review of anatomy of trachea. As we know, trachea or windpipe is a flexible tube-like structure that connects the larynx to the bronchi of the lungs, which allows that passage of air. And it is located in the neck and the upper chest, and also running from the larynx to the bronchi. And the length is 10 to 15 centimeter, and the diameter is 2 centimeter for male and 1.5 centimeter for female. And for the children, it is smaller than adult.
And the structure, it is lined with that pseudo-stratified ciliated columnar epithelium with problem cell, which producing mucus that only drop the any dust or any pathogen and it enters on the airway. And submucosa, that is a layer lining over that mucosa, that is a seromucous glands, and also which is made by 60 to 20 C-shaped hyaline cartilage ring, and that open posteriorly, which helps to prevents the collapse of the airway. And the next, adventitia, that is an outer connective tissue that anchors trachea to surrounding the structure. The open end of the cartilage rings are connected by the tracheal muscles, which help adjust the trachea diameter during coughing. This is structure and the relation: anteriorly thyroid, isthmus, and posteriorly esophagus, and the laterally common carotid arteries and lobes of the thyroid gland. And blood supply, trachea receive the blood supply from the inferior thyroid artery and bronchial arteries, and venous written by inferior thyroid veins. And nerve supply from parasympathetic and sympathetic nerve. And the function, so mainly it does airway and also protection, and next will be the cough reflex. Okay, then clinical note here, the cornea, which is present at the ridge at the bifurcation site, which is highly sensitive. Whenever there is any enter of foreign bodies like dust or anything, it may stimulate and producing coughing. Okay, now we'll see to the topic. So first we can see the indication of tracheostomy. First will be the airway obstruction. So the airway obstruction can be happen. So whenever there is a tumors of the larynx, pharynx or upper trachea or severe facial trauma, and the next vocal cord paralysis causing airway compromises and foreign body not removal by other means, and severe upper airway edema. So it can be happen during the time of anaphylaxis or burns. So the first indication is airway obstruction. Second, when the patient needs prolonged mechanical ventilation. So when the patient needs prolonged ventilation, that is more than 2 to 3 weeks, we need to go with that tracheostomy. And third, pulmonary hygiene and secretion management. When the patient is having excessive secretion that needs frequent suctioning, and when the patient is having poor cough reflex, example in case of neuromuscular disorders, coma, and also inability to clear secretion due to weakness or neurological deficit. And the next will be the airway protection. So when any patient is having high risk of aspiration and having of neurological impairment and also having of head or neck injuries. And the next will be the surgical or emergency access. Okay, so these are the indication of doing tracheostomy tube. Okay, the next purpose of tracheostomy, which is similar like indication, one thing, we can maintain the airway, pattern airway, and the next facilitate long-term ventilation, and the next improve patient comfort and aid in pulmonary hygiene and enable airway protection and for emergency airway access. Okay, now see the site. It's mostly done on the anterior wall of the trachea, that is in the midline of the neck between the second and fourth tracheal rings. Okay, now we'll see the types of tracheostomy. There are different types of tracheostomy. Okay, first we'll see that according to the timing, that is based on the timing. One is emergency tracheostomy, another is elective tracheostomy. So on the emergency tracheostomy, perform urgently to relieve sudden airway obstruction. So when you are in the emergency department, if you are receiving any patient with trauma or any swelling, laryngeal swelling, immediately we will be doing that emergency tracheostomy. The next will be the elective tracheostomy. It is a planned one. Okay, so when the patient needs long-term ventilation or airway management, we will go for that elective tracheostomy. And the second is, according to the duration, there is a temporary tracheostomy and permanent tracheostomy. Permanent tracheostomy, there is a tube kept for lifelong. Okay, when the patient had a total laryngectomy. And the next classification, that is based on the technique. One is surgical tracheostomy, another one is percutaneous dilational tracheostomy. Surgical tracheostomy performed in the OT by making an incision in the neck and trachea. And percutaneous dilational tracheostomy, it is done at the bedside
using a needle and dilator. Very often it can be done in the ICU patient. And based on the level of incision, there are 3 levels, that is high tracheostomy, mid tracheostomy, low tracheostomy. High tracheostomy incision above the second tracheal ring. So in that cases, there is a more chance of getting vocal cord injury. And the mid tracheostomy is a common, that is a incision made on the second and fourth tracheal ring. And the low tracheostomy, that is the incision made on the fourth tracheal ring. So here also there is a risk of getting major vessel injury. Now we'll see that parts of the tracheostomy. Okay, here the picture is given. So in the tracheostomy tube, which has an outlet, there is the outer cannula and inner cannula and also obturator. And outer cannula, in that you can see the flange, or else we can say the neck plate, okay, and the cuff, okay, which is helping to placing the tube and the trachea, and the inflation line and pillet balloon and also adapter. Now we'll see in detail. Okay, outer cannula, there is a main curved soft inserted into the trachea and secured at the neck via the flange. Inner cannula, there is a removable tube within the outer cannula, enable cleaning to maintain patency. So during the tracheostomy, the patient used to have a more secretion. So we will be removing the inner cannula whenever the patient having secretions. And the flange or a neck plate, there is a collar lying against the neck used to secure that tube with the ties or straps. Obturator, there is an inserted during the placement to guide the outer cannula, which will be removed immediately once the outer cannula is in place. And a cuff and pillet balloon, there is an inflatable balloon near the distal tip to seal the airway, controlled via the pillet balloon on the inflation line. And the next is fenestration, which will be present. It's a small hole present above the cuff, okay, to allow the airflow through the vocal cords for speech or decannulation trials. Next is connector. There's a standard 15 mm of adapter used to attach ventilator circuits, okay, speaking walls or humidifiers. Okay, now you can see in the tabular column there is a different types of tracheostomy tube. Okay, so the first category is cuff. According to the cuff, there is a cuffed tracheostomy tube and also cuffless tracheostomy tube. So cuffed tracheostomy tube which has an inflatable cuff to seal the trachea, used in ventilated patient to prevent aspiration. Cuffless tracheostomy tube, there is a no cuff, allows for speaking and normal breathing, used in patient not on a ventilator. And the second is cannula system, that is single cannula, and another one is double cannula. In the single cannula, only the outer tube is present, and the double cannula which has the inner cannula. See, this is a cuffed tracheostomy tube, another one is cuffless tracheostomy tube. And the next is single cannula and double cannula. Okay, next category is fenestration. There is a fenestrated tracheostomy tube. Another one is non-fenestrated tracheostomy tube. Fenestrated tracheostomy tube is an opening in the tube to allow airflow through vocal cords used for speech. So after the tracheostomy, when the patient needs, especially when the patient is on a long-term use, they need to speak. So we'll be placing fenestrated tracheostomy tube. And non-fenestrated tracheostomy tube is a solid tube without opening, typically used in acute care or for ventilation. And the next category is according to the material. That is first one is plastic, another will be the metal. You might be seeing that plastic, that's otherwise we can call it a Sportex tracheostomy tube, and the metal, that is stainless steel. In plastic, which is common in temporary tubes, soft and flexible. In case of the patient is need only short-term ventilation, we can select that plastic tube. And the metal is a durable and used in long-term care and also non-flexible. You can see the picture. There is a fenestrated tube. There is a hole present. They're just above the cuff. Second picture is non-fenestrated tube. Okay, then next, according to the shape or curvature, there is a standard curve tracheostomy tube, adjustable flange tracheostomy tube. Standard curve tracheostomy tube follows natural airway curve, most commonly used. Adjustable, which allows the length adjustment.
That is, those are having unusual neck anatomy. So for that condition, we can use that adjustable flange tracheostomy. And the next will be the special use. One is talking tracheostomy, another is bivona silly tracheostomy. So talking tracheostomy, that is allows air to pass for speech even when cuffed. Okay, the next bivona, that is a brand specific design with special materials, cuff or connectors. So you can see that speaking wall. So this is a picture, speaking wall. So you can place over the adapter when the patient needs to speak. Okay, on the whole, you can see that is according to the type. Okay, we can do surgical. So that is a open surgery incision which can be used for planned tracheostomy, and percutaneous, that is it can be done at the bedside. We will be using needle and dilator, that can be done on the ICU. It can be used for ICU patient. And cuff, that is an inflatable balloon, ventilated or aspiration risk patient. Cuffless tracheostomy, there is a no balloon. It can be used for stable, non-ventilated patient. And fenestrator, holes for air to vocal cord, okay, which can be used as those who are assisted with speech. And the metal, that is a rigid, long-lasting. It can be used for long-term use. And the single lumen, only one tube is available. It can be used for short-term and complicated cases. And the double lumen, that is a removal inner cannula, long-term care, easier cleaning. Adjustable flange, movable neck plate, obese or anatomically difficult patients. Okay, that's all about the different types of tracheostomy. Okay, now just we can have a brief about the procedure step. That is, first thing, patient positioning, the next to be extended, and we need to do sterile preparation because it is done at the OT, and we need to make incision and dissection to the trachea, and creation of tracheal opening and tube insertion and securing, and you need to connect to the oxygen or it can be ventilator. Okay, this is after that placing the tracheostomy tube. This is the exact picture. Okay, the next will be the endotracheal tube. Okay, endotracheal tube is a flexible plastic tube inserted into the trachea through the mouth or nose, so which also maintain on open airway, deliver oxygen or anesthetic gases and support mechanical ventilation. Okay, now we'll see that indication. First thing, airway protection. So it can be used mainly unconscious or comatose patient with loss of gag or cough reflex, and those who are having risk of aspiration, that is from vomiting, bleeding or gastric content, and those who are on severe head injury or stroke impairing airway control. And airway patency, so in case of upper airway obstruction, it can be due to tumor or edema or trauma, and severe maxillofacial injuries, laryngeal spasm or paralysis. And mechanical ventilation when the patient is on acute respiratory failure, respiratory muscle weakness in case of neuromuscular disorder, apnea due to drug overdose or neurological disease. Surgical or procedural requirement, general anesthesia during major surgeries, airway control during head, neck, chest or abdominal procedures. So these are, and next will be the pulmonary hygiene. So in case of when the patient inability to clear the secretion due to poor cough reflex, and in case of severe COPD or bronchiectasis with retained mucus. So these are the indication. And next is purpose of doing endotracheal tube. One thing, maintain pattern airway and protect the airway from aspiration and enable mechanical ventilation, facilitate anesthesia, support pulmonary hygiene. Okay, so these are the purpose. Next we'll see that parts of endotracheal tube. Okay, so on the parts of endotracheal tube, so mainly there is a soft and also connector, an inflator line, cuff and also bevel, Morphy eyes. We'll see one by one. Okay, first will be the soft. There is a main cylindrical body of the endotracheal tube, hollow, allows airflow between the ventilator or oxygen source and lungs. Connectors, this is 15 mm of standard adapter
which fits on the proximal end of the tube, connects to breathing circuit, ventilators or manual resuscitation bag. Cuff, there is an inflatable balloon near the distal, that is end of the tube, and seal the airway to prevent air leak and aspiration. Pillet balloon, there is a small balloon connected to the cuff via thin inflation line, which allows monitoring of cuff inflation. The next inflation line, there is a narrow tubing connecting the pillet balloon to the cuff used to inflate or deflate cuff with a syringe. Murphy eyes, there is a side hole near the tip of the tube. Ensure ventilation if the main opening is blocked. Bevel tip, there is a slanted distal end to facilitate passage through vocal cords and reduce trauma. And depth markings, there is a centimeter marks along the stop to indicate insertion depth. So this will be needed when you are doing intubation and helps in corrective positioning. And the radio awake line will be that is an embedded strip visible on X-ray. So after placement, if you want to check that placement of ETT tube, okay, we can take X-ray. So that time we can see that this radio awake line and confirm correct the tube placement radiologically. Okay, so you can see once again the picture. So important. So all the parts are here. That is a soft and also inflated cuff, Murphy eyes, beaver, and cuff inflation line, pillet balloon, okay, and also connector. Now we'll see that different types of endotracheal tube. Okay, based on the cuff design, there is a cuffed endotracheal tube. Another one is uncuffed endotracheal tube. Cuffed endotracheal tube has an inflatable cuff to seal airway used in adults and mechanical ventilation. Uncuffed endotracheal tube, there is a no cuff often used in pediatric patients to avoid tracheal injury. Based on route of incision, that is orotracheal tube, nasotracheal tube. Orotracheal tube inserted through the mouth, nasotracheal tube inserted through the nose, which is very much useful during oral surgery or when oral access is difficult. Okay, the next is an important one, specialized type. Okay, there is a reinforced, that is a endotracheal tube, which has a spiral wire embedded into tube wall to prevent kinking. And the right tube, there is a performed tube with a fixed curve to keep circuit away from the surgical field. Then another one is double lumen tube. There is a two separate lumens for independent lung ventilation in case of thoracic surgery. Then laser resistant tube made from material that resists laser damage in airway surgery. Microlaryngeal tube is a smaller internal diameter but longer length used in laryngeal surgery. Enteral tube has a control wire to flex the tip for easier placement. Now we'll see that there is a cuffed endotracheal tube. Already we have seen there is a tube with inflatable cuff. It is used for adults and also those who need mechanical ventilation. Advantage, prevents air-like, reduce aspiration risk. Uncuffed endotracheal tube, there is a no cuff, relies on natural tracheal seal. And it can be used on pediatric and advantages, less tracheal injury, easier insertion. Orotracheal tube, there is an inserted through the mouth into the trachea. It is used during emergency airway and also surgeries. And advantages, which can be done easier and also good visualization. And nasotracheal tube inserted through nose into the trachea. It will be used for oral surgery and awake intubation. Advantages, better surgical access to mouth. Okay, reinforced is a wire coil embedded to prevent kinking. It is used for head and neck surgeries, which is flexible, resist bending. Rad tube, it can be performed curve, keeps tube away from the field. It will be used for dental facial surgery and advantages is clear surgical access. Double lumen, the two lumens for independent lung ventilation is used for thoracic surgery. Advantages allow single lung ventilation. Laser resistant tube, special coating to resist laser burns. Which can be used for laser airway surgery and it reduces fire hazards.
Microlaryngeal tube is narrow ID and also longer length. It can be used for laryngeal surgery and it is better. Advantages is better surgical exposure. And enteral tube has control wire to fix it and it can be used for in difficult intubation situation and it is easier placement in certain patients. Okay, now we'll see the size of endotracheal tube. The size of endotracheal tube is usually measured by its internal diameter, that is the ID in millimeters. The selection depends on the patient age, weight and clinical condition. Okay, for the adults, in case of female, there is a 7 to 8 mm of ID and for male, 8 to 9 mm of ID. And neonate and pediatrics, preterm neonate 2.5 to 3 mm of ID, term neonate 3 to 3.5 mm of ID, infants that is a 6 to 12 months 3.5 to 4 mm of ID, children 1 to 8 years, there is a formula is often used. Okay, in that children 1 to 8 years we can use one formula, there is a age in year divided by 4 and you can add with 4. For uncupped tube you have to subtract 0.5 mm. Okay, length and depth of insertion. Children depth is age in year divided by 2 plus 12. For adults, male 21 to 23 centimeter at teeth level and female 19 to 21 centimeter. Incision, that is a procedure. Okay, brief about that placement of endotracheal tube. That is pre-oxygenated patient. So before placing, we need to pre-oxygenate. Position kit, that is a sniffing position. Use laryngoscope to visualize vocal cord and insert the endotracheal tube through the vocal cord into the trachea. Inflate the cuff and confirm placement by auscultation or doing capnography and the secure tube. Okay, almost we have seen that difference between endotracheal tube and also tracheostomy tube. Now we'll see that difference between ET tube and tracheostomy tube. ET tube, that is a short-term ventilation, and tracheostomy tube we can use for long-term ventilation. ET tube, emergency airway, and also we can use for general anesthesia and protecting the airway. So here it can be on airway obstruction, neuromuscular disorder, facial trauma or deformities. Like placement, endotracheal tube, intubation via oral or nasal route using laryngoscope, tracheostomy, surgical or percutaneous opening in the trachea between the second and third tracheal ring. Duration, ET tube is a short term, that is a less than 2 weeks. Tracheostomy tube we can use for long term, that is a more than 2 weeks. Advantages and disadvantages. For the incision, endotracheal tube is easy and fast. Tracheostomy requires surgery. Comfort, ET tube is less comfort comparing to the tracheostomy tube. And speech, which is impaired in case of endotracheal tube. For tracheostomy, possible with valve. Oral hygiene is very difficult for endotracheal tube and easier for tracheostomy tube. Risk of injury, there is a vocal cord damage in case of endotracheal tube. And in case of tracheostomy, there is a tracheal stenosis risk. Complication, endotracheal tube, there is a vocal cord injury, aspiration, laryngospasm. For the tracheostomy tube, infection at site, tracheal stenosis and bleeding. Nursing care differences is an important role. Endotracheal tube, we need to do precant suctioning, and along with that suctioning, we need to do stoma care in the tracheostomy tube. Mouth care important in case of endotracheal tube, and the tracheostomy tube change and cleaning. And for ET tube, monitor for displacement, and tracheostomy we need to do humidification, so important. Okay, on the whole, we'll see the difference between tracheostomy and endotracheal tube. So future, according to the initiation route, already we have seen in depth, just we can go through it. According to the initiation route, this can be done through mouth or nose. It can be done by surgically. Purpose, this is short-term airway, here long-term airway. Duration, there is a less than 40 and it can be used for long-term. And comfort, less comfort, endotracheal tube, more comfort for tracheostomy tube. And ability to speak, usually not possible. Here the possible with using of speaking valve. And oral hygiene, that is difficult to maintain in endotracheal tube.
and tracheostomy tube is easier as the tube avoids the mouth. Okay, risk of complication. Here the vocal cord injury, sinusitis, accidental extubation, and tracheostomy, tracheal stenosis, infection at stoma, bleeding, and easy of insertion, relatively quick and simple for endotracheal tube. For the tracheostomy, there is a surgical or percutaneous procedure. And patient mobility, in case of endotracheal tube, is a limiter, and tracheostomy tube, there is a greater mobility, especially with cuffless or fenestrated tracheostomy tube. And nursing care, frequent suctioning and oral care needed in case of endotracheal tube. And in case of tracheostomy, we need stoma care, humidification, regular tube changes. Okay, now we'll come for the summary. So endotracheal tube is ideal for acute short-term airway management. Tracheostomy tube preferred for chronic condition or when prolonged intubation is needed. Each has specific risks and benefits, that is depends upon the clinical scenario, that is depends upon the patient condition. And conclusion, okay, so the both serves to maintain the airway, patency and support ventilation. Endotracheal tubes are best for short-term use, and whereas tracheostomy are suited for long-term needs. The choice depends on the patient condition, expected duration of support and risk-benefit analysis. So far we have seen that difference between that tracheostomy tube and as well as endotracheal tube. I hope you may somewhat you may have a clear idea about the tracheostomy tube and endotracheal tube. Thank you. Once again I thank management of Preeti College of Nursing and principals of Preeti College of Nursing. Thank you. Thank you, ma'am. I request our principal ma'am to honor Professor Shanmu Priya ma'am. No, sir. Thank you, ma'am. On behalf of everyone, we are glad to invite Professor Uma to present the topic from invasive to independent, extubation in ICU and beyond. Ma'am has completed her UG in Sacred Heart College of Nursing in 2005, completed her PG in Bishop College of Nursing in 2011, did her MA Sociology in Annamalai University. Ma'am has attended Synapses and her PhD in Nursing. Thank you, Subhashini, for a brief introduction about me. Okay, so I feel comfortable to stand along with the delegates, right? So that the distance will be reduced. And our aim of this conference is to make you equipped with knowledge, right? As well as skill. So the afternoon session will be skill based, and now this session will be knowledge based. Yes? நிறைய பேர் தூங்கிட்டீங்க போல இருக்குது பின்னாடி. எஸ் சார், இப்போதான் பிரிசிலா மேம் சொன்னாங்க தலையை ஆட்டணும், அப்போதான் நீங்கள் கவனிக்கிறீங்கன்னு தெரியும் அப்படின்னாங்க. ரைட்டா? ஸோ செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போனோன்னா ஐ திங்க் யூ ஃபீல் ஈஸ் டு converse with me, right? Yes? So, thanks, Subhashini. ஒரு 3 மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் இருக்குது இந்த கிளாஸில். என்னென்னா எப்பயுமே எனக்கு கடைசியாக கிளாஸ் கொடுப்பாங்க மேம். எல்லாரும் கிளம்புற ஏர்ஜில் இருப்பாங்க இல்லையா, லஞ்சுக்கு நியர்பை பசிக்கிற டைமில் கொடுப்பாங்க. ஆனால் அந்த பொறுப்பை, அதாவது அந்த கிரிட்டிக்கல் டைமில் கிளாஸ் கொடுக்குறது பொறுப்பை வந்து பிரிசிலா மேம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதனால அது ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர், மார்னிங் டைமில் கிளாஸ் எடுக்கிறது. இன்னொன்று, என்னோட செஷன் முடித்த உடனே பிரேக், ஸோ டீ ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும். அப்போ இவங்க முடிச்சிட்டாங்கன்னா அப்பாடா அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும், சரி வெளியில் போயிடலாம் அப்படின்னு. அது இன்னொரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர். எடுத்த உடனே என் டாப்பிக்கை போட்டு கடகடன்னு ஆரம்பிக்க மாட்டேன். ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரைன் ஸ்டார்ம், ரைட்டா? ஐ திங்க் எல்லாருமே அலர்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இஃப் யூ ஆன்சர் வெல், என்னப்பா கொடுக்குறோம் நம்ம? ஸ்மைலி கொடுக்குறோம்,
ரைட்டா? ஆனால் ஒருத்தர் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஆன்சர் பண்ணவங்களே திரும்ப திரும்ப ஸ்மைலி வாங்கக்கூடாது. எல்லா ஸ்மைலியும் நம்ம செஸ்ட்டில் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸ்மைல் அப்படின்னா நமக்கு 2 லிப்ஸ் இருக்குது, அதை வச்சு ப்ராடாக ஒரே ஒரு தடவை ஸ்மைல் பண்ணுங்கள். ரைட்டா? அதனால் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு தடவை ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க. ரைட்டா? ஆடியன்ஸ் இப்போது ஆனால் 30 செகண்ட்ஸ் டைம். எனக்கு 30 minutes மேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு 30 செகண்ட்ஸ். ரைட்? ஓகே. Shall we go? Spot 3 differences. யார் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்க. தெரிஞ்சதுன்னா கை ரைஸ் பண்ணுங்க. No? You have identified 2? 1. Anybody 3? Anybody found out 3? Anybody? 2 தெரியுது. சொல்லுங்க பாப்போம். மைக் கொடுங்கப்பா. டெய்ல். வா, அந்த பேட்டர்ன் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. குட். அந்த ஃப்ளவர்ல வந்து 5 பெட்டல் இருக்கு, இங்க 6 பெட்டல் இருக்கு. ரைட், வெரி குட். ஐ திங்க் அவங்க 2 சொல்லிட்டாங்க. ஐ திங்க் தேர்ட் ஒன் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். could you please rise up, give her mic, பாஸ் பண்ணுங்களேன் குயிக்கா. நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே போல. Yeah, so you could see the leg which has been bent and you could not, right? So these are the 3 differences. Very good. I think you can give smiley for those who found the third one and all those 2. Give them. Right. Shall we go for the next? Hey, ஐயோ, இவங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே, அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமே, அந்த ப்ரெஷரே கிடையாது. கண்டுபிடிச்சா ஸ்மைலி கொடுக்க போகிறேன், அவ்வளோதான். சிம்பிள். யாரெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் எக்ஸ்பர்ட்டோ குயிக்காக கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். சத்தியமாக நான் கிடையாது. கண்டுபிடிச்சாச்சா? Yes, 3 of them have identified. No problem. Who and all have identified? 3. Could you please answer? 9 plus 7? No, 16. 9 plus 7 is 16. Out. அங்க அவுட் ஆயிட்டாங்க. ஓகே. 15 plus 11 plus 4. Great. வேற எங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்களே? இல்லடா. That he answered. Very good. 4 plus 11 plus 15. Good. ஐயோ, இதுலயும் மிஸ் ஆயிடுச்சே அப்படின்னா You see a boat filled with people and there isn't a single person on board. How can be this? நான் ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா டைம் எனக்கு போயிட்டே இருக்கு. Any answer? Any guesses? I think yeah. Night time. Hey, great answer pa.
லைட்டே இல்லாத கப்பல்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எல்லாரும் மேரிடா? ரொம்ப யோசிக்க கூடாது. Because not a single person, they are married. All are in the boat are married. அவ்வளோதான். சரி, கடைசியாக ஒரே ஒரு ரிட்டில், அதோட முடிச்சுட்டு நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடுவோம். ஒரு 20 minutes தான், அதுக்கப்புறம் உங்களை போர் பண்ண மாட்டேன். Spot the hidden tiger. Spot the hidden tiger. இதுல ஸ்மைலி வாங்கலைன்னா அப்ப நான் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடவா? எங்கடா பேக்ல இருக்கா? ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறது தானே டைகரு. நான் எங்க ஹிடன் டைகர் கேட்குறேன். எனி ஆன்சர்? தி ஹிடன் டைகர், இட் இஸ் ரிட்டன். நீங்க டைகரை தேடிட்டு இருந்தீங்களா? ரைட். Yes, I think 2 riddles you have solved. I think you are all curious to know about what I'm going to talk now, right? This is a brainstorming session. I've given a calculation, I've given a picture image, and I've given some riddle which is written, right? All 3 you have solved. Likewise, we have a 3 domain, that is cognitive, affective, and cognitive. All the 3 domain we have to equip ourselves, right? Today's class is regarding that only, in particular topic, right? ஸ்டாச்சு இது ரிடில் கிடையாது. யாருக்கு தெரியும் இவங்களை பத்தி? ஸ்டாச்சு ஆஃப் வாட்? லிபர்ட்டி, ரைட்? இது பார்க்கும்போது என்ன தோணுது நமக்கு? ஹாப்பி, ஃப்ரீ ஃப்ரம் டென்ஷன், ரைட்டா? ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் ஃப்ரீ, தட்ஸ் வாட் வி வாண்ட். அப்போ என்னோட டாபிக் என்னது? இன்வேசிவ் டு இண்டிபெண்டன்ஸ். ஒரு பேஷண்ட் இன்வேசிவ் வென்டிலேட்டரில் இருக்கிறாங்க, இல்லை ஈடி டியூப்ல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, யூ நோ த ஹர்டில்ஸ், ஹவு தே ஃபீல். சாப்பிட முடியாது, ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு ஸ்லீப் இருக்காது, ஒரு ஏதோ ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு. ஸோ ஆஸ் அ நர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃப்ரீ தெம் from the ventilator by monitoring them appropriately, and you are making a decision and saying to the doctors that sir, we could able to wean the patient because they are performing very well, right? So this is what my class is, invasive to independent, right? So independence from what? There are 2 things. One is from mechanical ventilator and one is from a endotracheal tube. I win the show. This is the mnemonic. இது நான் தான் இந்த ஷோல வின் பண்ணுவேன்னு சொல்லலை. So I'm saying that I win the show. This is a mnemonic you can use in order to remember the weaning path. One is initial criteria, second one is உங்களுக்குலாம் தெரியுதாப்பா? Second one weaning parameters, and third one is spontaneous breathing trial, right? So yes, again you can think about SAT, that is spontaneous awakening trial. So it's a combine of SBT and SAT. What is SBT? It is a spontaneous breathing trial, and SAT is the spontaneous awakening trial. So these are all the 3 things the weaning path takes, right? So you can remember the mnemonics. Now, யாரெல்லாம் ராஸ் அகாடமி காலேஜ்லேருந்து வந்திருக்கீங்க, இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியாவை மறக்க மாட்டீங்க. ராஸ், ரைட்? உங்களுக்கு சிட்டு இருக்கு, இது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன். இது மட்டும் ஒரு 10 சிட்டு இருக்கு, அது உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்குன்றது மட்டும் பார்த்து எனக்கு ரீட் பண்ணி சொல்லிடுங்க. தம்பி வேகமாக கை தூக்குறாங்க, ஒருவேளை அதில் ஆன்சர் படித்து சொன்னால் ஸ்மைலி கொடுப்பாங்கன்னு நினச்சி தூக்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். மேபி உங்கள் ஸ்டேட்டாக கூட இருக்கலாம், இப்போ நீங்கள் இருக்கிற ஸ்டேட்டாக கூட இருக்கலாம். மைக் கொடுத்துருங்கப்பா, ஆடியன்ஸ்ட்டு மைக் கொடுங்க. யாருக்கு +5 or +4 வந்திருக்கு? +4, sister, please. Could you read? Could you please read, sister? Combative. Patient is comparative. Okay. Please. Next.
Number 4. அப்படியே எந்திரிச்சு வாசிச்சிருங்களேன். +4 இருந்து +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 -5. This is the criteria of RAS. Could you read? Restless. +3. Very agitated. Very agitated. Patient is agitated, right? Okay, sit up. Agitated. Very agitated and agitated. What is 4 +4? What is +4? Comparative. Please do remember the sister said +4 is a comparative. And what is +3? +3 is very agitated. What is +3? Sorry, +2? Agitated. Then +1? Restless. Okay. Then give her mic. -3 moderate. Okay, I'll go with the flow. I'll seek the answer for 0. Alert and calm. I think she is very alert and calm, right? Cute. Then 1, -1, -1, ma'am. In order. -1, drowsy. Patient is feeling drowsy. Okay, then quick. -2, it is light sedation. Then it's very easy to remember. -3, moderate sedation, and -4, deep sedation, and -5, unarousable. That's it, RAS score. Where is RAS Academy? You all are RAS Academy. So I think you all have understood, right? This you won't forget, and other people also, I think you won't forget RAS score. Right, now come to the point. The RAS must be level 0 or 1. What 0 said? Patient is alert and calm. What -1 is said? -1 is the patient is drowsy, but every less than 10 seconds the patient used to open the eye on a command. So you all know EVM, that is eye opening, verbal commands, and the motor response and all. So the patient is alert and they are opening the eye for every less than 10 seconds. For less than 10 seconds, they could able to open the eye for any verbal command. So that is the RAS score, the initial criteria. So this is the Richmond Agitation Sedation Scale. That is the expansion of RAS. Richmond Agitation Sedation Scale. So we use many scale for this sedation in order to know about the patient status, and this is what we follow as a protocol in our hospital. Okay, so I'll go for the previous. So first one is RAS, I said. The second one is APG results, you all know, right? The basic detail is pH, so we have to go ahead with 7.35, that is normal. pH level has to be the another criteria for weaning the patient from the mechanical ventilator. And the third one is SpO2, that is should be more than 90%. Then ventilator setting, you all know ventilator setting very well. I think so, right? Anybody not knowing about ventilator setting? Do I have to go to ventilator setting too? No? Okay. So ventilator setting, here we go for a positive end expiratory pressure. You all know that this will keep your alveoli open. So this prevents from atelectasis. So we maintain the mechanical ventilator setting at CPAP, that is PEEP level will be less than 8 centimeter in water. Then fraction of inspired oxygen should be less than or more than or equal to 50%, and minute volume, that is this should be 12 liters per minute. So ventilation should be, minute ventilation should be 12 liters per minute. Okay, so this is the initial criteria you check for a patient if you want to wean them from a mechanical ventilator. So if you have been okay with all this criteria, then you can proceed with the next step. Weaning parameter, that is the second one. So what is weaning parameter? The first one is RSBI. So RAS சொன்னோம், இப்போ அடுத்து என்ன சொல்றோம்? RSBI. நான் அப்படிதான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ட்ரவாங்கூர் SBTன்னு சொல்லுவேன். அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக, சரிங்களா? SITSAT அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம், சில விஷயங்கள்லாம் அப்படி நம்ம கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ RSBI அப்படின்னா என்ன? Rapid Shallow Breathing Index. What is this Rapid Shallow Breathing Index? Rapid Shallow Breathing. Rapid அப்படிங்கிறது how frequently the patient is taking a breath. இப்போ நம்ம எல்லாருமே எப்படி எடுப்போம்? ஒரு 22 நார்மல், 28. பட் பேஷண்ட் எப்படி பிரீத் எடுப்பாங்க? வென்டிலேட்டரில் இருக்கிற பேஷண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they won't use only the
skeletal muscle or the diaphragmatic muscle, they use as a sternocleidomastoid muscle too. இங்கே இருக்கிற எல்லா மசிலும் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும், ஆக்சசரிஸ் மசில் ஃபுல்லாகவே. அப்படின்னாலே பேஷண்ட் அவ்வளோ ரெஸ்பிரேட்டரி எஃபர்ட் எடுத்து தான் ப்ரீத் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம். ஆனால் அது நான் பண்ணும்போது டீப்பாக பண்ணேன், பட் அவங்க எடுக்கிறது எப்படி இருக்கும், ஷாலோவாக இருக்கும், தென் ரேப்பிடாக இருக்கும். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டே எக்ஸசிவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இண்டெக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேஷண்ட்டை வீன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த RSBI எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, the respiratory rate divided by the tidal volume. So tidal volume அப்படிங்கிறது the amount of air which we fix on the ventilator to do an act of respiration. That is inspiration, expiration-ல எவ்வளோ ஏர் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் tidal volume. இங்கே எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கோம். அந்த பேஷண்ட் வந்து RR ரேட்டு 20 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tidal volume நான் 500 ml ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஏன்னா ஒரு வென்டிலேட்டரில் வால்யூம் மோடு போடுவோம், ப்ரெஷர் மோடு போடுவோம். இப்போ வால்யூம் நான் 500 ml ஏர் இன்ஜெக்ட் பண்ணணும், உள்ள கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா that will be converted into a liter. 500 ml தான் நம்ம கொடுப்போம், that will be converted as a liter. So tallying that, the RSBI score is a 40. Then it is a favorable state, the patient can be weaned from a mechanical ventilator. That's it, right? And one more thing I put here, that is NIF. So negative inspiratory force, but we are not using now. It is in a criteria, but still we are not using in a hospital. I inquired from our doctors and others also, they are not using this NIF. Here we have staff nurses from Apollo Hospital, then Velamal hospitals and all. Maybe your protocol may vary, right? So, but the basic thing is we go with the RSBI first. So if the criteria has been fulfilled, then we can go for a weaning the patient from the mechanical ventilator. Next, I am going for a Saturn SBT. SBT is another State Bank of Travangura. Spontaneous breathing trial, right? Okay. So spontaneous breathing trial அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, WHO ரெக்கமெண்டேஷன் படி ஒரு நாளைக்கு மேலே நம்ம வென்டிலேட்டரில் பேஷண்ட்டை ரீசன் இல்லாமல் வைக்கக்கூடாது. Patient should be ventilated only for 24 hours. More than 24 hours, we have to go on with the spontaneous breathing trial if the patient performs very well. So we are going with the initial criteria. If the patient is performing well, you please make the patient to be disconnected from the mechanical ventilator, and every day you have to go for a spontaneous breathing trial. This is what they are saying. And another one is SAT, that is spontaneous awakening trial. So this is another Ramsay sedation scale we are following here. How much, if it is there, will be a criteria to wean the patient from mechanical ventilators is less than 2. If the patient is showing the scores of less than 2 or equal to 2, then we can we can disconnect the patient from a mechanical ventilator. Okay. So this is about the spontaneous awakening trial. Awakening trial என்றது என்னது? ஒரு பேஷண்ட் வென்டிலேட்டரில் இருக்காங்கன்னா செடேஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்போம். அந்த செடேஷன்லேருந்து பேஷண்ட்டை ரெக்கவர் பண்ணி கொண்டு வரும்போது செடேஷனை ஸ்டாப் பண்ணுறோம் நம்ம. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொஃபோல் கொடுக்குறோம், இல்லை மெடாசோலம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதோட டோஸை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே வந்துட்டு பேஷண்ட் அலர்ட்டாக இருக்கிறாங்களா, ஸோ ஓரியன்டாக இருக்கிறாங்களா, செடேஷன் இல்லாமல் அவங்களால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத மேனேஜ் பண்ணிட்டு, if the score is less than or equal to 2, you can wean the patient from the mechanical ventilator. So this is the weaning parameters we are following. So then we can go for a spontaneous breathing trial. What is the trial run? Trial run அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வந்து SBT பண்ண போறேன் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு அப்படின்னா அரௌண்ட் 30 to 120 minutes நான் ட்ரையலில் பேஷண்ட்டை வச்சுக்கணும். ட்ரையல்னா என்ன? இப்போ ஒரு 30 minutes-ஓட க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பேஷண்ட் இஸ் பர்ஃபார்மிங் வெல், ஓகே லீவ் த பேஷண்ட் அப்படின்னு விட்டுட்டு வர முடியாது. அரௌண்ட் 120 minutes நம்ம க்ளோஸ் மானிட்டரில் பேஷண்ட்டை வச்சிருந்து, if the patient is not showing any respiratory complications, if the patient is performing very well, you can carry on with the weaning steps, right? Then does the patient tolerate SBT? You can go for a proceeding of extubation of a mechanical ventilation as well as the ET tube. Otherwise you can return to the thing. இப்போ SBTயில் நான் பேஷண்ட்டை வைக்கணும், என்ன செட்டப்பில் நான் வைக்கணும்? ஸ்பான்டேனியஸ் ப்ரீதிங் ட்ரையலில் பேஷண்ட்டை நான் வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன வென்டிலேட்டர் செட்டிங் நான் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மோடு வந்து CPAP மோடு, தென் ப்ரெஷர் சப்போர்ட் வென்டிலேஷன். இங்கே நம்ம அதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம், PSVன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ப்ரெஷர் சப்போர்ட் வென்டிலேஷன் வச்சு பேஷண்ட்டை CPAP மோடில் போட்டிருப்போம். அப்போ CPAPோட ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 5 centimeter in water, and we aim 5 and 5. அதாவது ப்ரெஷர் சப்போர்ட்லேயும் 5 centimeterக்கு நம்ம பேஷண்ட்டை கொண்டு வரணும்,
அதே போல் சிபாப்லேயும் 5 சென்டிமீட்டர் இன் வாட்டர் அந்த ப்ரெஷர் லெவலுக்கு பேஷண்ட் பர்ஃபார்மிங் வெல் அப்படின்னா it is the criteria you can quit the patient from the mechanical ventilator. Then FiO2 level will be 40 to 50%. Then target FiO2 will be less than or equal to 50% with stable SpO2 that is more than 92%. So why this setting is important. CPAP இருந்தால் தான் ஆல்வியோலை நம்மளுக்கு ஓப்பனாக இருக்கும், அட்லெக்டாசிஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ப்ரெஷர் சப்போர்ட் இருந்தால் தான் பேஷண்ட் வந்து அந்த ப்ரீதிங் ஆக்ட் வந்து நார்மலாக பண்ணுவாங்க. தென் FiO2 தட் இஸ் ஆக்சிஜன் இவ்வளோதான் நீடுன்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம ரூம் ஏரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 21% ஏர் தான் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கும். ஸோ அதே ஒரு மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டரில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு மோர் தேன் தட் வி யூஸ் டு ப்ரொவைட் தெம் FiO2 தட் இஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ இன்ஸ்பயர்ட் ஆக்சிஜன். ஸோ திஸ் இஸ் அ செட்டப் வி ப்ரொவைட் இன் அ SBT. இதை கேர்ஃபுல்லாக லிசன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஸ்மைலிஸ் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, கொஸ்டின் தனியாக கேட்பேன், ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா வில் கோ வித். என்னப்பா ஒரு ஸ்மைலியை வச்சுக்கிட்டு நீங்களும் அப்பா இருந்து எங்களை உருட்டிகிட்டே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. Do not wean the patient when the patient is on a intra-aortic balloon pump. These are all contraindications we should not. So இது வரைக்கும் நான் சொன்னது criteria. என்ன criteria சொன்னோம்? Initial criteria சொல்லியிருக்கிறோம். Then second one is a weaning parameter. அதில் RSBA னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். And the third one we go for a Saturn SBT. மூணு criteria தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ எப்போல்லாம் நம்ம வீன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பேஷண்ட் இஸ் ஆன் இன்ட்ரா-அயோர்டிக் பலூன் பம்ப், ஓப்பன் செஸ்ட், தொரக்காட்டமி இந்த மாதிரி. ஏன்னா ஆல்ரெடி நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம திரும்ப வீனிங் ட்ரையல் பண்ண முடியாது. தென் இட் இஸ் ரிஸ்கிங் த பேஷண்ட். த பேஷண்ட் இஸ் ஆன் நியூரோமஸ்குலர் பிளாக். சரிங்களா? நியூரோமஸ்குலர் பிளாக்குங்கிறது செடேஷனில் இருக்கிற பேஷண்ட்டை நம்ம பண்ணக்கூடாது. ரைட்? தென் ஹீமோடைனமிக் இன்ஸ்டபிலிட்டி. பேஷண்ட் அரித்மியா இருக்குது, இல்லை பேஷண்ட்டுக்கு SpO2 லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இல்லை CO2 லெவல் வந்து மோர் தென் 10 mmHg என் டைட்டலில் இருக்குது அப்படின்னா we should not wean the patient. Then extubation procedure ஒரு 4 ஸ்டெப் மட்டும்தான். நீங்கள் டியூபில் ET டியூபை ரிமூவ் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். அதில் என்ன இருக்குது? 4 ஸ்டெப்பு தான் நான் சொல்ல போகிறேன், நிறைய சொல்லலை. எக்ஸ்டூபேஷன் க்ரைட்டீரியா ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். பேஷண்ட் காமன் குவாய்ட்டாக இருக்கணும், பேஷண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். நேற்று சார் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சார் சொன்னாங்க, நான் ET டியூப் எப்போ ரிமூவ் பண்ணுவேன்னா மேம், எப்போ பேஷண்ட் எந்திரிச்சு அவங்களே கொஞ்சம் வாயிலேருந்து எடுக்கிறாங்களோ அப்போ தான் நான் ET டியூப் ரிமூவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் க்ரைட்டீரியா. ஸோ அவங்களே எடுக்கும்போது சம்டைம் உள்ள கஃபு இன்ஃப்ளேட்டாக இருக்கும், அதனால நம்மளுடைய ஹெல்ப் வேணும் அவங்களுக்கு அதை டீஃப்ளேட் பண்ணுறதுக்கு. மற்றபடி ET டியூப் எப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம்? பேஷண்ட் நார்மலாக நம்மளை மாதிரி இருந்து உள்ள டியூபை விட்டால் நம்மளுக்கு எப்படி தோணும்? தூக்கி வெளியில் எரியணும்னு தோணும் இல்லையா? அந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம எக்ஸ்டூபேட் பண்ணுவோம். தென் ஸ்டெப்ஸ் இன் எக்ஸ்டூபேஷன், பேஷண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும், சக்ஷனிங் பண்ணணும், டியூப் ரிமூவல் பண்ண போகிறோம், போஸ்ட் எக்ஸ்டூபேஷன் கேர், அவ்வளோதான், சிம்பிள். அப்ரைட் ஆர் செமி யாருப்பா? செமி ரெக்கமெண்ட் பொசிஷனில் பேஷண்ட் போடுறோம். பேஷண்ட் ரெடியாக இருக்காங்களா எக்ஸ்டூபேஷனுக்கு, இல்லை பேனிக்காக இருக்காங்களா, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்களா, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எக்யூப்மெண்ட் இன்டுபேஷனுக்கும் பார்க்கணும், எக்ஸ்டூபேஷனுக்கும் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா எப்பயுமே ET டியூப் எக்ஸ்டூபேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார் ஆல் த பேஷண்ட். சம்டைம் ரீஇன்டுபேஷன் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும். அதனால ரெண்டுக்குமே ஆர்டிகல்ஸ் செட் பண்ணி வைக்கணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. தென் சக்ஷன் த எண்டோட்ரக்கியல் டியூப், ஓரோஃபாரிக்ஸையும் ET டியூப்பையும் சக்ஷன் பண்ணுவோம். இப்போ வர்ற எண்டோட்ரக்கியல் டியூப்ல நமக்கு சப்க்ளாட்டிக் டிவைஸ் இருக்குது. ஸோ அதோட நம்ம சேர்த்து ஆஸ்பிரேஷன் நம்ம பண்ணுறது இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஆஸ்பிரேட் பண்ணி சக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். பட் சக்ஷன் பண்ணும்போதோ ரிமூவ் பண்ணும்போதோ கொஞ்சம் ஜென்டலாக நம்ம நடக்கணும், பட் குயிக்காக இருக்கணும். நம்மளோட ஆக்ட் வந்து குயிக்காக இருக்கணும். தென் டியூப் ரிமூவல், டிஃப்ளேட் பண்ணுங்க. பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு டீப் பிரெத் எடுக்கும்போது அப்படியே எடுத்துடணும், அவ்வளோதான், சிம்பிள். தென் ரிமூவ் த ET டியூப் ஸ்லோலி அண்ட் குயிக்லி. தென் ஓரோகாஸ்ட்ரிக் டியூப் இஸ் if it is present, that also has to be removed concurrently. Then post expiration care, that is our part. You have to provide a supplemental oxygen and you have to closely monitor the respiratory status of the patient, suction, then observe the signs for respiratory distress, then ability to swallow, reassess the patient. If it is needed, further we have to go for a re-intubation. Then physical activity, நம்ம இதை பற்றி யோசிக்கிறதே கிடையாது. ஈவன் பேஷண்ட் வென்டிலேட்டரில் இருக்கும்போது கூட ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம கொடுக்கணும். எவ்வளோ நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் பேஷண்ட்டை இன்வால்வ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ குயிக்காக பேஷண்ட்டை வென்டிலேட்டர்லேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம். ஐயோ டியூபிங்ஸ் இதுவுமா இருக்கே, இவங்களை மூவ் பண்ணணுமே அப்படியெல்லாம் கிடையாது. மொபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் வென்டிலேட்டட் அசோசியேட்டட் நிமோனியா அந்த மாதிரி நிறைய பண்டில்ஸ் வச்சுருப்போம் இல்லையா, வேப் பண்டில், கிளாப்சி பண்டில், அது இதுன்னு நிறைய வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த பண்டில்லாம்
பேஷண்ட்டுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா we have to follow ABCDEF bundle. ABCDEF bundle. A, assess, prevent and manage pain. Then B is for both Saturn, SBT. C is for choice of analgesia and sedation. D is delirium. We have to assess and prevent and manage. So delirium ங்கிறது காமனா நமக்கு ஒரு ICU செட்டப்ல ICUல ஒர்க் பண்ற நர்சஸ் யாராவது இருக்கீங்களா? ஸோ எனக்கே ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஒரு தடவை அந்த கோவிட் பீரியடில் ஒர்க் பண்ணும்போது ஐசியூவில் காலையில் டியூட்டிக்கு போகும்போதே எனக்கு இந்த பீப் சவுண்டு கேட்ட உடனே அப்பா ஒரு மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் வரும். போய் எவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் சிக்காக இருக்காங்களோ, எவ்வளோ பேர் பெட்ரிடனாக இருக்காங்களோ, இந்த ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் நியூரோ பேஷண்ட் எல்லாருமே இந்த ட்ரக்கியாஸ்டமியை எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவ்வளோ மியூக்கஸ் இருக்கும். அதை கிளியர் பண்ணி திரும்ப உள்ளே போட்டு ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணி பேசிக் கேர் முடிச்சு பேரலைஸ்டாக இருப்பாங்க, செடேட்டிவ்ல இருப்பாங்க. இதெல்லாம் முடிக்கும்போது நமக்கு உள்ளே போகணும்னு அந்த 7 மணிக்கு எடுத்து இப்படி கால் வச்ச உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வரும் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த பேஷண்ட் உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஸோ தட்ஸ் வாட் வி சே டெலிரியம். ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட் வித் பேஷண்ட் ஹவு யூ ஆர் டூயிங். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்க, நீங்கள் ரெக்கவர் ஆகி வந்துடுவீங்க, உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வெளியில் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. ஐ திங்க் அன்அரோசபிள் ஸ்டேஜில் நிறைய பேர் பின்னாடி இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸில். ரிச்மன் செடேஷன் ஸ்கேலில் நம்ம பார்த்தோம்னா அன்அரோசபிள் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க. அது எவ்வளோ ஸ்கோர்ப்பா அன்அரோசபிள் ஸ்டேஜ்? -5. எஸ். இப்போ யாரெல்லாம் அந்த -5 ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்க? ரைட். ஓகே, ஐ திங்க் நோபடி இஸ் தேர். ஸோ டு கன்க்ளூட், யூ ஆர் த பேக் போன், ரைட்? சி, டாக்டர்ஸ் வந்து செட்டிங் எல்லாமே வைப்பாங்க. ஆனால் அது இப்படி தான் போகுது, இப்படி மெயின்டைன் ஆகுது, நம்ம வீண் பண்ணலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு யார் சொல்ல போகிறாங்க? நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க. அப்போது யூ ஆர் த பேக் போன். ப்ளீஸ் பிலீவ் இன் யூ. பி அசர்ட்டிவ். நம்ம போனோடனே இல்லை சார், தெரில சார், ஆமாங்க சார், திட்டு வாங்குறதுக்குன்னே பிறந்த ஜென்ம மாதிரியே நம்ம இருப்போம். அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க. நம்மளுக்கும் நிறைய அறிவு இருக்குங்க. பேஷண்ட்டை மானிட்டர் பண்ண தெரியாதா? நம்ம பையனையோ இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்க சிஸ்டர்ஸையோ பிரதர்ஸையோ அவங்க பண்ணுற தப்பு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி உடனே போட்டு கொடுக்குறோம்ல, கண்டுபிடிக்க தெரியும்ல எல்லாருக்குமே. அப்படின்றப்போ ஈஸியாக நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் பேஷண்ட் இஸ் பர்ஃபார்மிங் வெல் ஆர் நாட். நம்ம எல்லாம் 4 years படிச்சிருக்கோம்ப்பா, அதுக்கு மேலே 2 வருஷம் படிச்சிருக்கோம், அப்புறம் ஒரு 4 வருஷம் படிச்சிருக்கிறோம், வரிசையாக படிச்சுட்டே தான் இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மளால முடியாதா? நம்மளுக்கு தெரியாதா பேஷண்ட் அசஸ் பண்ண? ப்ளீஸ் பி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் பி அசர்ட்டிவ். Whenever you are driving the scene, you are the captain of the ship, right? Okay. அப்போ அந்த ஷிப்ல சிங்கிள் பர்சன் இல்லை மேரிடு தான் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரும் சிங்கிள் பர்சனாக தான் அங்கே ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க. அந்த ஷிப் ஆஃப் அ கேப்டன். அஸ் அ ஷிப் ஆஃப் த கேப்டன், you are going to handle the patient single-handedly. That's it. Shall we go for a question and answer? Only 5 questions, right? 3 steps of weaning. What are the 3 steps of weaning? I win the show. You lose the show. Initial criteria? Not a path of solving. Yes? Anyone? Can you raise your hands? Yes, please. Initial criteria? Weaning parameters? Superb. Clap your hands for that. Second question. How do we calculate RSBI? Yeah, please. This one. ஐயோ, உங்களுக்கு இன்னொரு டர்ன் இருக்கு. நீங்க இப்போ சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தான். RM20. Okay. No. What's the formula? Tidal volume. Okay, very good. So respiratory rate and the tidal volume. Put the check. Next, ideal rate for RSBI to wean. RSBI. No. So I'm asking about this RSBI, Richmond sedation scale. So at what rate we used to? அது நான் ஸ்லைடில் காமிச்சேன்னு நினைக்கிறேன். Less than? No. That is RSS scale. You should not confuse. I've said 2 sedation scale. One is RSBI, another one is RSS. 2 sedation scale சொன்னேன். அதில் first RSBI scale, if it is less than or equal to, anybody has answer? No. You are saying about only the calculation, man.
You don't have answer. Sorry. Then target for CPAP or for SBT? Yeah, கை தூக்கிட்டு சொன்னாதான்ப்பா. 5 centimeter, please. You clap பண்ணுங்க. Then, what is ABCD bundle? E denotes. Yearly mobility and exercise. Please give it. I think I've done a justification about my topic. I think you all have little understood about what is the invasive to independent, what we have to do and what is your role, right? Thank you so much for patient listening. Thank you. Thank you, ma'am. I request our principal to honor our vice principal, ma'am. Thank you, ma'am. It's time for tea break. We invite everyone to join us with refreshments. We'll resume the workshop after 15 minutes. I request the delegates to carry your refreshment tokens along with you.
PhD in 2016, European Diploma in Anesthesia and Intensive Care in 2017. Sir has been guided for DNP students. He has also presented topics in ISA Madurai branch. Sir has published papers and case reports for in indexed journals. Sir is a AHA certified ACLS trainer. He has also been appointed as formative assessment test examiner twice for DNP students. Sir has won South Zone Anesthesia Conference post presentation in 2012. Currently, Sir is working as an anesthesiologist in Preeti Hospitals, Madurai. Sir, over to you. Good morning all. A warm welcome to you all. I wholeheartedly thank Principal Arulmali ma'am for giving me an opportunity to present in this forum. So don't get fatigued by the number of slides. It will be a bilingual communication. So Tamil and English ரெண்டு மாறி மாறி தான் வரும் கொஞ்சம் புரிதலுக்காக. ஸோ ட்ரக்கியாஸ்டமி கேர் அண்ட் தென் டியூப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதில் பேசிக்காக நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும். ஸோ ட்ரக்கியாஸ்டமிக்கு முன்னாடி நாம் எதுக்காக இது பண்ணுறோம், என்ன இண்டிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக பார்க்க போகிறோம், எப்படி டியூப்ஸ் இருக்குது, இதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரக்கியாஸ்டமிக்கு வேறு என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்ஸ்க்கு, அதோட அட்ஜங்க்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பொருட்கள் என்னென்ன, இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இட் இஸ் எ கோட் பை பெக் கக்ஸ்லி, அதாவது ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ண ஒரு நபர்ல இருந்து அவங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கொடுத்த கோட். இட் இஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் லைஃப், இட் இஸ் அ நியூ வே ஆஃப் கண்டினியூ யுவர் லைஃப். இது வந்து ஒரு ஃபாரின்ல ட்ரக்கியாஸ்டமி அண்டர்கான் பண்ண ஒரு பேஷண்ட்டோட ஃபேமிலி மெம்பர் கொடுத்த கோட். ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் எ கோட் given by Terry Guillemets. A nurse always gives a hope. So she is an angel with a stethoscope. இவங்க யார் அப்படின்னா ஒரு கொட்டேஷன் ஆந்தாலஜிஸ்ட். இவங்களோட வெப்சைட்டில் கோட் கார்டன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ நர்சிங் ரிலேட்டடாக அவங்களோட கோட்ஸ் எல்லாமே இதில் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் ட்ரக்கியாஸ்டமி. ஸோ இது 3600 பிசிலேயே ட்ரக்கியாஸ்டமின்ற ஒரு ப்ரொசீஜரை பற்றின நோட்ஸ் எல்லாம் இருந்துகிட்ருக்கு. பட் பிசியில் இருக்கிற கோட்ஸ் எதுவுமே அதோட ஹிஸ்ட்ரி நம்மளுக்கு எப்போவுமே சரி வர தெரியாது. பொதுவாக முதல்ல செய்யக்கூடிய ட்ரக்கியாஸ்டமி எல்லாமே அப்பர் ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க. குரல் வலைக்கு மேல் உள்ள பகுதியில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அடைப்புகளை நீக்குவதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் ட்ரக்கியாஸ்டமின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் வரும் காலங்களில் அதோட இண்டிகேஷன்ஸ் 2 வகையாக பிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒன்று, எமர்ஜென்சின்னு சொல்லக்கூடிய அவசர காலங்களுக்காக என்ன ரீசன் ட்ரக்கியாஸ்டமி செய்யணுங்கிறது. ரெண்டாவது, நம்மளுக்கு எலக்டிவ், பொறுமையாக என்ன ப்ரொசீஜருக்காக ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணுறோம். இந்த 2 வகையாக அதோட இண்டிகேஷன்ஸை நம்ம பிரிச்சிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ட்ரக்கியாவோட அனாட்டமியை தெரிஞ்சுக்கணும். ட்ரக்கியாங்கிறது சராசரியாக 10 முதல் 14 சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹாலோ மஸ்குலர் டியூப். இந்த ட்ரக்கியா கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது. ட்ரக்கியல் ரிங்ஸ் 12க்கும் மேற்பட்டது இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்கியல் ரிங் கிரைகாய்டு கார்டிலேஜ்னு சொல்கிறது தான் ஒரு முழுமையான குருத்தெலும்பால் ஆனது. மீதி இருக்கக்கூடிய ட்ரக்கியல் கார்டிலேஜ் எல்லாமே முன்னாடி இருக்கும், ஆனால் பின்னாடி மஸ்குலர் லேயர் தான் இந்த ட்ரக்கியல் கார்டிலேஜில் கவர் ஆகிருக்கும். குழந்தைகளில் இதோட ட்ரக்கியாவோட டயாமீட்டர் சுற்றளவு இந்த சுண்டு விரலோட சைஸுக்கு தான் ஒரு டயாமீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும். அதனால தான் சின்னதாக ஏதாவது பட்டாணி போட்டால் கூட மூச்சுக்குழாயில் போய் டக்குன்னு அடைபட்டு போயிடுது. இந்த ட்ரக்கியாவுக்கு நேர் பின்னாடி இருக்கக்கூடியது ஈசோஃபேகஸ்ங்கிற உணவு குழாயோட முன்பகுதி தான் ட்ரக்கியாவோட க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடாக இருந்திருக்கக்கூடியது. இந்த ட்ரக்கியா எடுத்தோன்னா மேலோட்டமாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலும் 2 பக்கம் சைடில் ஸ்ட்ராப் மசில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. வாட்சுக்கு கட்டுற ஸ்ட்ராப் மாதிரி தைராய்டோட நம்மளுக்கு ட்ரக்கியாவோட 2 பக்கமும் ஸ்டெர்னோஹயாய்ட், ஸ்டெர்னோ தைராய்டுன்னு போடுற ஸ்ட்ராப் மசில்ஸ் வந்து 2 பக்கமும் கவர் ஆகியிருந்திருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ட்ரக்கியா. த அப்பர் எண்ட் ஆஃப் ட்ரக்கியா வந்து தைராய்டு கார்டிலேஜோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இது கிரைகோதைராய்ட் ஜாயிண்ட் அப்படிங்கிற பேரில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். கீழே இருக்கக்கூடிய ட்ரக்கியா வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பிராங்கையா பிரிஞ்சு
ஒவ்வொரு நுரையீரலுக்கும் தனியாக போய் ஜாயின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போ இண்டிகேஷன் என்ன காரணங்களுக்காக ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது ஒன்று பெனிட்ரேட்டிங் ட்ரக்கியல் இன்ஜுரி, கத்தியில் நேராக ட்ரக்கியால் ஏதாவது குத்தி இருந்தாலோ அல்லது 2 பக்கம் முகத்தாடை எலும்புகள் ஃப்ராக்சர் ஆகி மூக்கு வழியாவோ வாய் வழியாவோ மூச்சு விடாத ஒரு ரீசன் இருக்கிறது, பைலேட்ரல் லீஃபோட் 3 ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் இருந்தாலோ அல்லது நாம் அனசீஷியா கொடுப்போம், இன்டுபேட் பண்ணுவோம், வாய் வழியாக செலுத்தக்கூடிய டியூப்பு மூச்சு குழாய்க்குள்ளார கொண்டு போகும். சப்போஸ் அப்படி டியூப் போட முடியல, வென்டிலேட் பண்ண முடியல, காண்ட் இன்டுபேட் காண்ட் வென்டிலேட் சுச்சுவேஷன்னு சொல்கிறப்போ நம்மளுக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமின்னு செய்யக்கூடிய எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜராகவும் செய்யலாம். இதெல்லாம் தான் எமர்ஜென்சியாக செய்யக்கூடிய ஒரு இண்டிகேஷன். எப்போ நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். இது எந்த படத்துலேருந்து வந்திருக்கிறது, யாரோ ஒருத்தராக சொல்லுங்கள். ரைட். ஸோ இது படத்தில் காட்டுற மாதிரி கிரெடிட் கார்டை உடச்சி அது வழியாக நம்ம பண்ண முடியாது. தியரி இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட், பீயிங் ப்ராக்டிக்கல் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஸோ நம்மளுக்கு இட் ரெக்வயர்ஸ் அ கிளியர் கட் ஸ்டாப் இன்சிஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். நாம் இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கிறது ஓரளவுக்கு உண்மை, இந்த படத்தில் சதுரங்க வேட்டையில் சொல்கிறோம் ஓரளவுக்கு உண்மையும் இருக்கணும், ஓரளவுக்கு பொய்யும் இருக்கணும். ஸோ இது ஓரளவுக்கு உண்மை இருக்குது, எமர்ஜென்சியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ப்ரொசீஜர். ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, தண்ணி மாதிரி இருக்கிற பொருட்கள் தான் மாட்டி இருக்கும், கோக்கு தான் குடிச்சிருப்பாங்க. என்னைக்கும் தண்ணி மாதிரி இருக்கிற பொருட்கள் புற போய் ஆஸ்பிரேட் ஆகுமே தவிர்த்து அது அடைக்காது நம்மளுக்கு. ஸோ ஒன் ஃப்ளா இன் திஸ் ஃபில்ம் இஸ் அ சாலிட் பார்ட்டிக்கல் கிடையாது, இது லிக்விட், இது அடைக்க போகிறது கிடையாது நம்மளுக்கு. ரெண்டாவது பண்ணியிருக்கிறத பார்த்துருக்கீங்கன்னா, இங்கே ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு இன்சிஷன், அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரா போட்டு உறிஞ்சிருவாங்க. இட் இஸ் அ ட்ரக்கியாட்டமி, ஓப்பனிங் த ட்ரக்கியா, அதில் அடைபட்டிருக்கிற பொருளை எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது படத்தில் பாதி உண்மை பாதி போய். ஸோ இட் இஸ் அ எமர்ஜென்சி ப்ரொசீஜருங்கிறது உண்மை, ட்ரக்கியாட்டமிங்கிறது உண்மை, ஆனால் சாலிட் பார்ட்டிக்கல் கிடையாது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் எலக்டிவ் இண்டிகேஷன். யாருக்கெல்லாம் பொறுமையாக ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணலாம் தேட்டரில் வச்சு அப்படின்னா, ஒன்று நம்மளுக்கு ஹெட் அண்ட் நெக் சர்ஜரி, தலையில் அல்லது கழுத்தில் கேன்சர் போன்ற அறுவை சிகிச்சைகளுக்காக நம்ம செய்யக்கூடியப்போ எலக்டிவாக ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணிடலாம். வாயில் கேன்சர் இருக்குது, இந்த ஃப்ளாப் கவர் தான் வச்சுருக்காங்க, பல நாள் வாய் வழியாக சாப்பிட முடியாது, மூக்கு வழியாக செலுத்தக்கூடிய ரைஸ் டியூப்பையும் சாப்பிட முடியாதுன்றப்போ ட்ரக்கியாஸ்டமி டெஃபினட்டிவாக அவங்களுக்கு பண்ணிடுவாங்க. அடுத்தது தொடர்ந்து புற போயிட்டே இருக்கிறப்போ அந்த மாதிரி தொந்தரவுகள், தசை செயலிழப்பு நோய்கள், இட்ஸ் அ நியூரோ மஸ்குலர் டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ஆக்டரோட பையனுக்கு ஒரு நியூரோ மஸ்குலர் டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ் இருக்குது, தமிழ் ஆக்டர். ஸோ அவருக்கு இட்ஸ் அ மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி, தசை செயலிழப்பு நோய்கள் இருக்கிறதுனால பொதுவாக அவங்கெல்லாம் ஒரு 18-20 வயசு தாண்டதே பெருசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆஸ்பிரேஷன்னால தான் they will die slowly. ஸோ ஒன் ஆஃப் த இண்டிகேஷன் ஃபார் அ எலக்டிவ் ட்ரக்கியாஸ்டமி இஸ் அ க்ரானிக் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணிடலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த இண்டிகேஷன்ஸ், எலக்டிவாகவும் எமர்ஜென்சியாகவும் எதுக்காக ட்ரக்கியாஸ்டமி செய்யக்கூடியோம் அப்படிங்கிறதோட இண்டிகேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான். ஸோ அடுத்தது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரக்கியாஸ்டமி. ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம்னா 1900 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இவர் பாலஸ் இக்னிட்டா அண்ட் ஆன்டிலஸ், இவங்க 2 பேர் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, ஒரு சேரில் உட்கார வச்சு கழுத்தை நீட்டை வச்சுட்டு ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணாங்கன்றது ஹிஸ்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியது கடைசியாக ஹியூமன்ஸில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணவர் பிரசலோவான்றவர் தான். 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவர் தான் ஹியூமன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரக்கியாஸ்டமி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணார். கழுத்தில் ஏற்பட்ட சீல் கட்டினால ஒருத்தர் கிட்டத்தட்ட மூச்சு முட்டி இருக்கிற நிலைமையில் இவர் தான் ட்ரக்கியாவில் ஸ்டாப் இன்சிஷன் போட்டு அதில் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணார். இவருக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஆல்புகாசியஸ் என்ன பண்ணாருன்னா, நாம் ஏதோ வேகமாக திட்டுற மாதிரி அவங்க வீட்டு வேலைக்காரங்களை திட்டியிருக்காங்க. அந்த ஃபீமேல் சர்வன் சூசைட் பண்ணோன்னு கழுத்தை அறுத்துக்குச்சு. அந்த கழுத்தறுத்த ட்ரக்கியாவை சூச்சர் பண்ணி ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணாமல் அறுத்து சூச்சர் பண்ணாலும் இட் வில் ஹீல் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அப்படின்னு நிரூபித்து காட்டவர் ஆல்புகாசியஸ். ஸோ வரலாறில் முக்கியமாக நம்ம ஞாபகம் வச்சக்கூடிய பேரில் ஆல்புகாசியஸ் 1, 2 பிரசலோவா, இவங்க 2 பேர் தான் ட்ரக்கியாஸ்டமியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வச்சக்கூடிய பேராக இருக்கும். ஸோ இது
பிரிட்டிஷ் ஜேர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா 1983 எடிஷன்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய பிக்சர் இது. ஸோ இவர் தான் பிரசலோவா. இவர் தான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ண பேஷண்ட்டோட பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன். இந்த மாதிரி ஆப்சஸாக இருந்திருக்கக்கூடியதில் இன்சிஷன் போட்டு இவ்வளோ தூரம் ஸ்வெல்லிங்னால மூச்சு விடாமல் இருந்தவங்களுக்கு she become comfortable after doing a tracheostomy. This is regarding with the history of tracheostomy. ஸோ இது லேட்ரல் வியூவிலேருந்து ஒரு ட்ரக்கியாஸ்டமி எடுத்தோம்னா ஸோ ஸ்கின்லேருந்து ட்ரக்கியா மூலம் மூச்சு குழாயோட உள் பகுதியில் சென்றிருக்கிறது தான் இது ட்ரக்கியாஸ்டமியோட பிக்சர். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாபிக். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இண்டிகேஷன்ஸ், ஹிஸ்ட்ரி இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஸ்லைடு இருக்கும், இதுக்கப்புறம் 50 இருக்கும். பட் தளர் உடஞ்சிடக்கூடாது. தேவையான டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ஸுங்கிறது மொத்தம் 10 தான். 2 வகையான டியூப், கஃப்டு டியூப் அண்ட் கஃப்லெஸ் டியூப். எதுக்காக கஃப்டு டியூப் போடுறோம், எதுக்காக கஃப்லெஸ் டியூப் போடுறோம், ட்ரக்கியாஸ்டமி கேர், இந்த ஒரு 10 ஸ்லைடு தான் முக்கியமானது. மீதி எல்லாமே அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸ் தான். ஸோ ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் வித்தியாசமான சைஸில் ஏகப்பட்ட டயாமீட்டரில் வந்தாலுமே ஒவ்வொன்றுமே பேஷண்ட்டோட தேவைகளுக்கும் அவங்களோட கிளினிக்கல் நீட்ஸை பொறுத்து தான் எந்த டியூப் தேவைப்படுன்றதை நம்ம முடிவு பண்ண போகிறோம். ஒரு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் பல்வேறு பாகங்கள் இருக்குது. ஸோ இதுதான் அவுட்டர் டியூப்னு சொல்லக்கூடியது. இதுதான் பேஷண்ட்டுக்கு உள்ளார போகிறது. அண்ட் தென் இது இன்னர் கேனுலா, அவுட்டர் கேனுலாவிலேருந்து உள்ள சொருகக்கூடியது. இதுதான் கஃப். இதை வச்சு தான் இன்ஃப்ளேட் பண்ண போகிறோம். இது ஃபெனஸ்ட்ரேஷன். ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் அதோட மேல் சர்ஃபேஸில் இருக்கிறது தான் ஃபெனஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவோம். இந்த கஃப்பை இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறதுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய பைலட் பலூன், இது ஃபேஸ் பிளேட், இதெல்லாம் தான் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபோட பார்ட்ஸ். ஸோ இந்த அவுட்டர் கேனுலான்னு சொல்லக்கூடியது தான் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபை வெளியிருந்து செலுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது. ரெண்டாவது, இந்த இன்னர் கேனுலாங்கிறது நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி அவுட்டர் டியூபுக்கு உள்ளே போகிறது. இதனால் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சி பேஷண்ட் ப்ரீத் பண்ண முடியல, செக்ரீஷன்ஸ் அடைச்சிருச்சுன்னா இந்த இன்னர் கேனுலாவை எடுத்துட்டு சக்ஷன் போட்டு வென்டிலேட் பண்ணக்கூடிய சௌரியத்தை இந்த இன்னர் கேனுலா ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சப்போஸ் இந்த இன்னர் கேனுலாலையும் ஃபெனஸ்ட்ரேஷன் துளையிடப்பட்டு இருந்ததுன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னா வெளியவே கலர் கோடிங் இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபெனஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றது அதன் மூலம் தெரிஞ்சுக்கலாம். கஃப்போட மெயின் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜே வெளியே இருந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணக்கிறதுனால ட்ரக்கியாவை சீல் பண்ணிடுது. குறை போகாமல் தடுப்பதற்காகவும் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் சொல்லக்கூடிய செயற்கை சுவாச கருவியில் நம்ம வென்டிலேட்டரில் போட்டு ப்ரீத் பண்ணுறப்போ லீக் இல்லாமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக கஃப்பை இன்ஃப்ளேட் பண்ணணும். இந்த கஃப்பை இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறதுக்கு வெளியவே ஒரு பைலட் பலூன் இருக்கும். ஒரு 10 ml சிரிஞ்சில் நம்ம இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறப்போ இந்த பைலட் பலூனும் வீங்கும், உள்ளே இருக்கிற கஃப்பும் இன்ஃப்ளேட் ஆகும். ஸோ இது டீஃப்ளேட் பண்ண வைஸ் வர்ஸா, இதுவும் குறைஞ்சிரும் சைஸு, கஃப் உள்ளே இருக்கிறதும் டீஃப்ளேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஃப்ளாஞ்சுன்றது இதுதான். ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபு மேலேயும் கீழேயும் உள்ள ஆடாமல் மைக்ரேட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வெளியே இந்த பிளாஸ்டர் மாதிரி வரும். ஸோ அதை நாம் ரோப் வச்சு சீல் பண்ணிக்குவோம். நம்ம ஸ்ட்ராப் வச்சுக்கலாம் அல்லது கயிறு வச்சு கட்டிக்கலாம். ஏர்வே டிசாஸ்டர், எமர்ஜென்சிக்காக பயன்படக்கூடிய ட்ரக்கியாஸ்டமியே பல நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா, பெரிய குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு சின்ன சைஸ் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் போட்டால் கயிறு சரியாமல் கட்டாமல் இருந்தால் அதுவே உள்ளே போயிடும். ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் உடஞ்சி அது மைக்ரேட் ஆகி உள்ளே போயிடும். எமர்ஜென்சிக்காக செலுத்தக்கூடிய ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் அதுவே ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனாக பல நேரத்தில் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏர்வே டிசாஸ்டர் இன் அன் ஏர்வே அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ பண்ணுறதை காட்டிலும் அதை எப்போவுமே செக்யூர் பண்ணுறது அடுத்த வகையான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். அடுத்தது இன்ட்ரோடியூசர். ஒரு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் அப்படியே போட்டோம்னா பிளாஸ்டிக் பிவிசியாக இருக்கிறதுக்கு வளைஞ்சு போயிடும். ஸோ உள்ள ஒரு கைடு ஒயர் மாதிரி போடக்கூடியது தான் ஆப்சுரேட்டர் ஆர் இன்ட்ரோடியூசர்னு சொல்லுவாங்க. அதோட டிப்பு எப்போவுமே நான் பெவல்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது ஏட்ரமேட்டிக். இதன் மூலம் எந்த ஒரு டேமேஜும் இருக்காது. ட்ரக்கியாஸ்டமியோட டியூபோட கர்வேச்சர் மாதிரியே இருக்கும். உள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பொசிஷனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண பின்னாடி
இந்த ஆப்சுரேட்டர் ஆர் இன்ட்ரோடியூசரை நாம் எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது ஃபெனஸ்ட்ரேஷன். அந்த ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் மேலே இருக்கிற சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் வந்து மெயின் டியூப் அடைச்சாலும் இந்த சின்ன சின்ன ஓட்டைகள்னால தொடர்ந்து வென்டிலேஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும். இதுதான் ஃபெனஸ்ட்ரேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த 15 மில்லிமீட்டர் அடாப்டர் பெயின் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வென்டிலேட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஆம்பு பேக்கை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பீடியாட்ரிக் டியூபாகவே இருந்தாலும் அதோட வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைஸ்னால நம்மளுக்கு எல்லா வென்டிலேட்டர்லையும் யூனிவர்சலாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இது யூனிவர்சல் 15 மில்லிமீட்டர் அடாப்டர்னு சொல்லுவோம். ஒரு டியூபை செலக்ட் பண்ணும். எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்? பொதுவாக அடல்ட், நியோனட், பீடியாட்ரிக்னு 3 வகையில் பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ ஒபீஸாக இருக்காங்களா, தின்னாக இருக்காங்களா, என்ன ரீசனுக்காக ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணுறோம், இந்த 3 ரீசனையும் பேஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொருத்தரோட டியூப் செலெக்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம். பொதுவாக அடல்ட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டியூப் 7 to 7.5 மில்லிமீட்டர் இன்டர்னல் டயாமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபை தான் அடல்ட்டில் நம்ம சூஸ் பண்ணிவிடுவோம். ட்ரக்கியா 3 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபோட அவுட்டர் டயாமீட்டர் 2 சென்டிமீட்டர்களுக்கு மேலாக இருக்கக்கூடாது. இது ஒரு கிரைட்டீரியா டியூப் செலக்ட் பண்ணுறதுல. இன்னொன்று, கரீனாலேருந்து ட்ரக்கியாஸ்டமியோட டிப்பு மினிமம் 2 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்போ தான் கரீனாவில் ஹிச் பண்ணிட்டு, கரீனாங்கிறது 2 ட்ரக்கியா டிவைட் ஆகிற இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கும். இதுதான் கரீனான்னு சொல்லுவோம். நிறைய நேரம் நாம் சக்ஷன் போட்டுட்டு இருக்கிறப்போ அந்த கரீனாவை குத்தி குத்தி பிராங்கோஸ்கோப் போட்டு பார்க்குறப்போ அந்த கரீனாவே இன்ஃப்ளேம் ஆகிருக்கும். ஸோ நெவர் மோர் தென் 2 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இல்லாத மாதிரி ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் இருந்துட்டு இருக்கணும். ஸோ ராங் ஆங்கிள், ரொம்ப குண்டு பேஷண்ட்டுக்கு சின்ன ட்ரக்கியாஸ்டமி போட்டோம்னா ட்ரக்கியா கரீனாலேருந்து 5 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருக்கும். போதுமான அளவு வென்டிலேஷன் இருக்காது, ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபும் டிஸ்பிளேஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த டியூப் என்ன மெட்டீரியல்னால ஆயிருக்கும்? காமனாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே பிவிசி மெட்டீரியல்னால இருக்கும். இப்போ வர டியூப் எல்லாம் நிறைய சிலிக்கான் மெட்டீரியல் அண்ட் தென் சிலிக்கானைஸ்டு பிவிசி டியூபோடு இருக்கும். அண்ட் தென் சயலாஸ்டிக் டியூப். பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல தான் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் ஏற்பட்டிருக்கும். இப்போ ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் மெயின் 2 தான். ஒன்று கஃப்டு டியூப், இன்னொன்று கஃப்லெஸ் டியூப் ஆர் அன்கஃப்டு டியூப்னு சொல்லுவாங்க. ஐடியலாக நாம் ட்ரக்கியாஸ்டமியோட எக்ஸ்ரே பிக்சர் இது. ஆன்டீரியர் பார்ட்லேருந்து கஃப் இங்கே இருக்கும் டிப்போட. ஸோ கரீனாங்கிறது 2 சென்டிமீட்டருக்கு ஐடியலாக மேலே இருக்கணும். அப்போ தான் கரீனா டேமேஜ் வராது, டியூப் டிஸ்பிளேஸ் ஆகாது, ப்ராப்பர் வென்டிலேஷனோட இருந்துகிட்ருக்கும். ஒரு ட்ரக்கியாஸ்டமியோட என்னென்ன அக்சசரிஸ் எல்லாம் வைக்கலாம்? ஸோ நிறைய இருக்குது. ஒன்று ஸ்பீக்கிங் வேல். ட்ரக்கியாஸ்டமியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை, பேச முடியாது அப்படின்றத நம்ம போக்குறதுக்கு தான் இந்த 1-வே ஸ்பீக்கிங் வேல் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, பேஷண்ட் பேச முயற்சி பண்ணலாம். வென்டிலேட்டர்லேருந்து வீண் பண்ணிட்டோன்றவங்களுக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமியோட வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற இந்த டிஸ்டல் எண்டில் ஸ்பீக்கிங் வேல்வ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்பீக்கிங் வேல்வ் 1-வே வேல்வ். காற்று உள்ளே போகிறப்போ அதை அலோ பண்ணும், திரும்ப வெளியே வர்றப்போ அலோ பண்ணாது. அதனால் 2 இந்த குரல் வலிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் 2 கேப்பில் குரல் வலிக்கு மேலே இந்த காற்று வந்து மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் நாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணி பேசுகிறப்போ வார்த்தைகளாக உருமாறும். இதுதான் ஸ்பீக்கிங் வேல்வோட எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு இருக்கு. சப்போஸ் இதுக்கு ஸ்பீக்கிங் வேல்வ் மூலம் பேசணும்னா அந்த நபருக்கு கஃப்பை கண்டிப்பாக டீஃப்ளேட் செஞ்சுருக்கணும். அப்போ தான் காற்று வந்து வோக்கல் கார்டுக்கு மேலே பேச முயற்சி செய்கிறதுக்கு ஏதுவாக அமைஞ்சிருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தூரம் சொன்னதுல தான் இது நம்மளுக்கு வேர்ட்ஸாக இருந்துகிட்ருக்கு. அடுத்தது அக்ளூஷன் கேப். ஸோ அக்ளூஷன் கேப்புங்கிறது இது ஒரு சாலிட் பீஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். ட்ரக்கியாஸ்டமியோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வெளிப்புறத்தில் தெரியறதுல வச்சு அடைச்சிக்கலாம். ஸோ ஒருத்தர் ரெடியாக வென்டிலேட்டர்லேருந்து வீண் பண்ணிட்டோம், இந்த ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் எடுக்கலாமா வேணாமான்றதுக்கு நம்ம கையை வச்சு அடைச்சி பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. இந்த அக்ளூஷன் கேப் போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ பேஷண்ட்
ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இல்லை, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க, பேச முடியுது அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் தற்காலிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கேப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த போட்டு இருக்கிற சமயத்தில் சப்போஸ் பேஷண்ட்க்கு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது, ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ரிமூவபிள் பிளாஸ்டிக் கேப்பை எடுத்துகிட்டு பேஷண்ட்க்கு சக்ஷன் போட்டுக்கலாம், இல்லை திரும்ப வெண்டிலேட்டரில் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ நெக்ஸ்டெல்லாம் பார்க்குறது ஸ்பெஷல் டியூப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்மளுக்கு. ஸோ நாம் இதில் ஃபோம் கஃப் அப்படின்றத ஒரு ட்ரக்கியாஸ்டமி கஃப் டியூப் பார்க்க போகிறோம். வழக்கமாக யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபுக்கெல்லாம் கஃபை இன்ஃப்ளேட் பண்ணணும். பட் ஆனால் இந்த ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபுக்கு உள்ளே போட்டால் போதும், அந்த ஃபோம் அதுவாகவே இன்ஃப்ளேட் ஆகிக்கும் பேஷண்ட்டோட ட்ரக்கியா டயாமீட்டருக்கு தகுந்த மாதிரி. இந்த மாதிரி டியூப்பில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, ஸ்பீக்கிங் வேல்யூ போட்டு பேசணும்னா கஃபை டீஃப்ளேட் பண்ணணும். ஆனால் இந்த டியூப்லாம் போட்டால் டீஃப்ளேட் ஆகாது, தொடர்ச்சியாக கஃப் இன்ஃப்ளேட் ஆகி தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வீன் பண்ணி பேஷண்ட்டை பேசணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கிங் வேல்யூ போடக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு இந்த விதமான ஃபோம் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அடுத்தது டைட் டு ஷாஃப்ட் கஃப்னுவாங்க. ஸோ இந்த கஃப்பை டீஃப்ளேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபோட இன்னர் டியூபுக்கு அந்த கான்டூருக்கு தகுந்த மாதிரியே அமைஞ்சிருக்கும். இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, வேர் அண்ட் டேர் சேஞ்சஸ், ட்ரக்கியாவில் வேகமாக போடுறப்போ எடுக்கிறப்போ அதனால் ஏற்படக்கூடிய மியூக்கசல் டேமேஜ், ஷியர் ஃபோர்ஸஸ்னால ஏற்படக்கூடியதை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த டைட் டு ஷாஃப்ட் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். கஃப்டு டாக்கிங் டியூப் இந்த மாதிரி கஃப் போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஒரு சில பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த கஃபை டீஃப்ளேட் பண்ணிட்டு வெளியே ஸ்பீக்கிங் வேல்வ் போடுவோம். அவங்களால இப்படி அடைச்சால பேச முடியாது, தாங்க முடியாது, ஆனால் ஆக்சிஜன் தேவையில்லாமல் மூச்சு திணறல் ஏற்படுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்காக என்னென்னா ஃபோம் கஃப்டு பைவானா டியூப்னு இருக்குது. வெளியிருந்து ஆக்சிஜன் தனியாக ஒரு அவுட்டர் கேனலா மேலே உள்ளே போயிட்டுருக்கும், பேசவும் செய்யலாம். ஸோ ஆக்சிஜனும் ஒரே நேரத்தில் போகும், பேசுறதுக்கு உண்டான ஒரு முயற்சியாக இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஃபோம் கஃப் பைஃபானா டியூப்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வெளியிருந்து ஆக்சிஜன் தனியாக செலுத்தப்பட்டு கஃப்பையும் இன்ஃப்ளேட் பண்ணிக்கலாம், ரெண்டையும் ஒரே நேரத்தில் செய்யக்கூடியதாக இருந்துகிட்ருக்கும். ஸோ அடுத்ததான் அன்கஃப்டு டியூப்ஸ். கஃப்பே இல்லாமல் யாருக்கெல்லாம் போடலாம்? மெயினாக வெண்டிலேட்டர்லேருந்து வீன் பண்ணிட்டோம், பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேஷன் தேவைப்படாது, இனிமேல் ஆஸ்பிரேஷன் நடக்காது, நல்லபடியாக ரெக்கவர் ஆகிட்டாரு, ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு 3 கண்டிஷன் உள்ளவங்களுக்கு தான் இந்த கஃபே இல்லாத ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இவங்களுக்கு கஃப்லெஸ் டியூப்னு எப்படி தெரியும்னா, இதில் பைலட் பலூனே வெளியே இருக்காது, இன்ஃப்ளேட்டிங் டியூபும் இருக்காது. இதை வச்சு தான் கஃப்லெஸ் டியூப்ஸை நாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த கஃப் இல்லாத டியூப்பை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பிளெயினாக இருக்கும், இல்லை ஃபெனஸ்ட்ரேஷன்ஸ் மேலே ஓட்ட போட்ட மாதிரி இருக்கும், ஸ்பீக்கிங் வேல்வோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஒரு காம்பினேஷன்ஸில் கஃப்லெஸ் டியூப் வரும். ஸோ இதுதான் கஃப் இல்லாத ஒரு டியூப். பைலட் பலூனும் கிடையாது, கீழே கஃப்பும் கிடையாது, ஜஸ்ட் இன்சர்ட் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யாருக்கெல்லாம் அன்கஃப்டு டியூப் போடணும்? ஏற்கனவே வோக்கல் கார்ட் பால்சி இருக்குது, அடுத்ததாக நம்மளுக்கு மசில் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி இன்சஃபிஷியன்சி அண்ட் பீடியாட்ரிக் பேஷண்ட்ஸ். இது 4 தான் 4 மெயின் இண்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் அன்கஃப்டு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்ஸ். யாருக்கு போடக்கூடாது? இப்போ தான் ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணோம், பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேஷன் இருக்குது, கஃப் இல்லைன்னா ஆஸ்பிரேட் ஆயிடுவாங்கன்ற ஒரு ரிஸ்க் இருக்கிற இந்த 3 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு கஃப்லெஸ் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் நம்மளுக்கு போடக்கூடாது. அண்ட் தென் நியோநாட்டல் அண்ட் பீடியாட்ரிக் டியூப். ஸோ 7 மில்லிமீட்டர் அப்படின்ற அடல்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற நம்மளுக்கு டியூபு 3/4 சென்டிமீட்டர் டயாமீட்டர் உள்ளது. குழந்தையோட ட்ரக்கில் டயாமீட்டர்லாம் 0.5 to 0.7 டயாமீட்டர் தான் மொத்தமாக இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட டியூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே 3 to 3.5 சென்டிமீட்டர் தான் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபோட லென்த்தே இருந்துகிட்ருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைகள் அப்படின்னா ஒரு பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்பில் அதிகபட்சமாக 5.5 வரைக்கும் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்துகிட்ருக்கும். இதுதான் மேக்ஸிமம் ட்ரக்கியல் லென்த் பீடியாட்ரிக் குழந்தைகளுக்கும் நியோநேட்டல். ஸோ 28 டேஸ் வரைக்கும் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபோட லென்த் அதிகபட்சம் 3.5 சென்டிமீட்டர் தான் இருந்துகிட்ருக்கும். ஸோ இந்த
முக்கால்வாசி குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த இது எல்லாமே கஃப் இல்லாததாக தான் இருந்துகிட்ருக்கும். வளரும் குழந்தைகளுக்கு கஃப் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ட்ரக்கியா மேலே இருக்கக்கூடிய மியூகோசான்ற சளிப்படலம் அதிக ப்ரெஷர் காரணமாக அதன் கீழே உள்ள இரத்த குழாய்கள்லாம் நசுக்கம் ஏற்பட்டு அந்த மியூகோசாவுக்கு பிளட் ஃப்ளோ போகாது. நம்ம கையில் இருக்கிற காயம் ஆடுறப்ப எப்படி ஒரு கண்ட்ராக்சர் சுருக்கத்தோடு ஆறுதோ ட்ரக்கியல் மியூகோசாவும் சுருக்கத்தோடு போகும். இது இப்போ தெரியாது. நாளடைவில் ஒரு 4 வருஷம் 3 வருஷம் கழிச்சு ஸ்ட்ரைடர் மாதிரி மூச்சு விடக்கூடிய பாதையில் சுருக்கம் ஏற்பட்டு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டியோட ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ட்ரக்கியல் ஸ்டீனோசிஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டுரும். ஸோ never ever use a cuffed tube in a pediatric age group. Cuffless tube will be preferred over the cuffed tracheostomy tube. அடல்ட்டில் எவ்வளோ சென்டிமீட்டருக்கு மேலே நம்மளுக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் இருக்கணும்? கரினால இருந்து 2. ஸோ பீடியாட்ரிக்கில் 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இருந்து ட்ரக்கியாஸ்டமியோட டியூபை பொசிஷன் பண்ணியிருக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் சிலிக்கான் டியூப்ஸ் தான் பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்பில் யூஸ் பண்ணணும். செக்ரீஷன்னால பிவிசி டியூப் எல்லாம் அந்த டியூப்ல அப்படியே செக்ரீஷன்ஸ் படிஞ்சு டியூப் பிளாக் ஆகிடும். ஸோ சயலாஸ்டி சிலிக்கான் மெட்டீரியல்னா இந்த மியூகோசா சளி அந்த மாதிரி செக்ரீஷன்ஸ் நிற்காம இட் வில் கோ டவுன், டியூப்ல கான்க்ரீஷன்ஸாக அடுத்ததாக படியாது. ஸோ கஃப்டு டியூப் யாருக்கு கஃப்டு டியூப் போடுவோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணுறோம் ஒரு அடல்ட்டுக்கு, பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் வேணும் அப்படிங்கிற எல்லா நபருக்கும் நாம் கஃப்டு டியூப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்ஸ் எல்லாமே ஹை ப்ரெஷர் லோ வால்யூம் கஃப். நாம் என்ன தான் கஃப் போட்டாலும் அந்த கஃப்பில் சின்ன சின்ன ஃபோல்ட்ஸ் ஏற்பட்டு அதன் வழியாக செக்ரீஷன்ஸ் கீழே போகிறதுனால தான் நம்மளுக்கு வென்டிலேட்டர் அசோசியேட்டட் நிமோனியா தான் மெயினாக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ரிஸ்க் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணுறவங்க, ஹீமோடைனமிக்லி அன்ஸ்டேபிள் பிபி எல்லாம் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கிற பேஷண்ட், அண்ட் தென் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் தேவைப்படக்கூடிய பேஷண்ட், இவங்க எல்லாம் தான் கஃப்டு டியூபுக்கு இண்டிகேஷன்ஸ். இது டபுள் கஃப்டு டியூப், ஒரே டியூபுக்கே 2 கஃப் இருக்கும். மாற்றி மாற்றி இதில் 2 மணி நேரம் கஃப் இன்ஃப்ளேட் பண்ணலாம், இதை டீஃப்ளேட் பண்ணிட்டு இந்த கஃப்பை 2 மணி நேரம் இன்ஃப்ளேட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியதுனால ட்ரக்கியல் மியூகோசா நெக்ரோஸ் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு டபுள் கஃப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் சிஸ்டம். இது கஃப் இன்ஃப்ளேட்டும் பண்ண தேவையில்லை, டீஃப்ளேட்டும் பண்ண தேவையில்லை. அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸர் மூலம் கஃப் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணிக்கும். இது லேண்ட்ஸ் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப். இதெல்லாம் நியூவர் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்ஸ். இது சும்மா போர் அடிக்காது, எல்லாரும் தூக்கத்துல இருந்து சில நேரம் எழுப்புறதுக்காக போடுறது. ஏன் கழுத்தை நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணியே வச்சிருக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க. ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணி வலிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக. இந்த மாதிரி இடையில போட்டோம்னா தூக்கமும் தெளிஞ்சிடும், நம்மளுக்கு அடுத்து சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது வென்டிலேட்டர் அசோசியேட்டட் நிமோனியாக்காக நம்ம போக போகிறோம். ஸோ டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ஸ் இன் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப்னு பார்த்தோம்னா, ஒன்று ஹிஸ்ட்ரி. 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் ஃபஸ்ட்டு பசங்களுக்கு ஒரு ஹியூமன்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணியிருக்கும். ஸோ ட்ரக்கியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். 10 to 14 சென்டிமீட்டர் இன் லென்த். ஃபஸ்ட்டு ரிங்கு பேர் தான் கிரைகாய்ட் ரிங், கிரைகாய்ட் கார்டிலேஜ் நம்மளுக்கு. ஸோ மசில்ஸ் 2 பக்கம் ஸ்ட்ராப் மசில்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டியூப், கஃப்டு டியூப் அண்ட் தென் அன்கஃப்டு டியூப். கஃப்டு டியூபோட இண்டிகேஷன்ஸ் ஆஸ்பிரேஷன் வராமல் இருக்கக்கூடிய நபர்கள், பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் தேவைப்படுன்ற நபர்கள், ரெண்டாவது ஃப்ரெஷ்லி ஃபார்ம் ட்ரக்கியாஸ்டமி ஸ்டோமா. இது 3 தான் நம்மளுக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபுக்கு கஃப்டு டியூபோட இண்டிகேஷன். கஃப்லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வென்டிலேட்டர்லேருந்து வீண் பண்ணிடலாம். இப்போ தான் பீடியாட்ரிக் ஒரு ஏஜ் குரூப்புக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற 2 பேர்த்துக்கு தான் கஃப்லெஸ் டியூப் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நியூவர் டியூப்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஃபோம் டியூப், லேண்ட்ஸ் டியூப், டபுள் கஃப் டியூப், இது 3. லென்த்துன்னு பார்த்தோம்னா கரீனாலேருந்து 2 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே ஒரு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் இருக்கணும் அடல்ட்டுக்கு. இதே நியோனேட்டல் அண்ட் பீடியாட்ரிக்னா 1 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக இருக்கணும். ஸோ டேக் ஹோம் பாயிண்ட்ஸ்னு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் வென்டிலேட்டர் அசோசியேட்டட் நிமோனியா. ஸோ நார்மலாக ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வேப் வராத வரைக்கும் 20% உயிர் பிழைக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு எப்பவும் ப்ளஸில் தான் இருக்கும். Once this ventilator associated pneumonia
செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா போத் இன் அடல்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் கிரிட்டிக்கல் ஒரு பீடியாட்ரிக் கிரிட்டிக்கல் கேர் யூனிட்ல the mortality will increase by 20%. அது இல்லாமல் the ICU stay increases and then the patient's financial strain also increases. Ventilator weaning will also be delayed. These are the three morbid factors associated with the development of a ventilator associated pneumonia. ஸோ பல பேர் டெஃபினேஷன் சொல்லலாம், பட் என்னதான் சொன்னாலும் யாருக்கும் சொல்கிற எந்த டெஃபினேஷனும் வேப்புக்கு ஃபிட்டே ஆகாது. காமன்லி யூஸ்ட் ஆஸ் அ கிளினிக்கல் பல்மனரி இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்கோர்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. வெண்டிலேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு ஃபீவர் வந்தாலோ, டபிள்யூபிசி கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ, ட்ரக்கியல் செக்ரீஷன் வந்தாலோ, இந்த கல்ச்சரில் க்ரோத் இருந்தாலோ ஒவ்வொன்றுக்கும் 0 to 3 பாயிண்ட்ஸ் வரைக்கும் கொடுத்துடலாம். 6க்கு மேலே இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே கேட்டகரி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு வேப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இது சிபிஐஎஸ் ஸ்கோர்னு சொல்லுவாங்க. காமன்லி யூஸ்ட் இஸ் அ கிளினிக்கல் பல்மனரி இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்கோர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஜொஹான்சன் கிரைட்டீரியான். இது நம்மளுக்கு எக்ஸ்ரேல ஒரு பேட்ச் வந்திருக்கு. மினிமம் 48 hours கழிச்சு அட்மிட் ஆகிறப்போ ஒரு எக்ஸ்ரே பார்க்குறோம், லங்கில் எந்த ஒரு பேட்சும் ஒரு நியூமோனியா மாதிரி கிடையாது. 48 மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு பேட்ச் டெவலப் ஆகுது. கூடவே ஃபீவர், டபிள்யூபிசி கவுண்ட் அண்ட் ட்ரக்கியல் செக்ரேஷன்லாம் புருலண்ட்டாக மாறுது. இந்த 3 ஃபியூச்சரும் இருந்ததுன்னா ஜொஹான்சன் கிரைட்டீரியா பிரகாரம் வேப் செட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். 3ஆவதாக யூஸ் பண்ணுறது ஹெலிக்ஸ் கிரைட்டீரியான்னு. இது யூரோப்பில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம், ப்ராக்டிக்கலுக்கு இது யூஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு. ஸோ ப்ராக்டிக்கலுக்கு யூஸ் ஆகிற ஸ்கோர் என்ன? கிளினிக்கல் பல்மனரி இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்கோர், சிபிஐஎஸ் ஸ்கோர் தான். இட் வில் பி அ வேலிட் ஃபார் அ ப்ராக்டிக்கல் யூஸ்ஃபுல். எதனால் வேப் ஃபார்ம் ஆகுது? ஸோ நார்மலாக நம்மளோட மக்கள்லாம் அப்பர் ஏர்வே ரிஃப்ளெக்ஸ், ஒரு இருமி சளியை துப்புற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரிஃப்ளெக்ஸ், இன்டிபேட் பண்ண உடனே த அப்பர் லரிஞ்சியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாமே போயிடுது. ஸோ செக்ரீஷன்ஸு முழுங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறப்போ இந்த ட்ரக்கியாஸ்டமி எவ்வளோதான் கஃப் இன்ஃப்ளேட் பண்ணாலும் அந்த கஃப் இன்ஃப்ளேட் பண்ணதில் சின்ன சின்ன ஃபோல்டு வந்துட்டு இருக்கும். இந்த செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஃபோல்டு வழியாக வென்டிலேட்டர் அடுத்த ஒரு ப்ரீத் கொடுக்குறப்போ அந்த செக்ரீஷன்ஸையும் சேர்த்து லோவர் ஏர்வேக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுது. நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் எல்லாமே ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு இன்டிபேட் பண்ண உடனே நார்மலாக இருக்கக்கூடிய கமன்சால் ஆர்கன்ஸே பேத்தோஜெனிக்காக மாறிடும். ஸோ இதுதான் வேப் ஃபார்மேஷனுக்கு மெயின் திங். ரெண்டாவது, இந்த ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபோட சைட்லலாம் பயோஃபில்ம்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கிருமியோட ஒரு படலம் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். ஆன்டிபயோட்டிக் என்ன தான் போட்டாலும் திஸ் பயோஃபில்ம் இஸ் இம்பெர்மியபிள் டு ஆன்டிபயோட்டிக். ஆன்டிபயோட்டிக் உள்ள நுழையாதபடி ஒரு கோட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஸோ ட்ரக்கியாஸ்டமி பேஷண்ட்ஸ்க்கு வேப் வரதுக்கு மெயின் பெத்தோஜெனிசிஸே ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பயோஃபில்ம், புவர் ஓரல் ஹைஜீன் அண்ட் இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ்டு ஸ்டேட்டஸ். இந்த 3 வேர்ட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வேப்புக்கான காரணத்தில் ஒரு பங்கு வகிக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் மேலே இருக்கிற செக்ரீஷன்ஸ் அண்ட் பயோஃபில்ம். மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக பார்த்தோம்னா என்டையர் ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூபையே மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பயோஃபில்மாக நம்மளுக்கு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. எப்படி ஒரு வேப்பை டயக்னோஸ் பண்ணலாம்? 3 கிரைட்டீரியா. 1, கிளினிக்கலாக பார்க்குறோம், நல்லா இருந்த பேஷண்ட்டு ஒரு நியூமோனியானால டிட்டோரியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. 2, மைக்ரோபயாலஜிக்கல், ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குன்னு ட்ரக்கியல் கல்ச்சர் க்ரோத்தோ வேறு எதுலையா வச்சு பார்க்கலாம். 3ஆவது ரேடியலாஜிக்கல், எக்ஸ்ரே பிக்சரில் இல்லாத ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு நியூமோனியா மாதிரி அப்படின்றத பார்க்குறப்போ இந்த 3 கிரைட்டீரியாவை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வேப்பையே டயக்னோஸ் பண்ணுறோம். பல நேரத்தில் ஏஆர்டிஎஸ், பல்மனரி எடிமா இதெல்லாம் வேப் மாதிரி மிமிக் பண்ணும், ஆனால் அது ஒரு வேப்போட பிக்சரை கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு வராது. ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸ்ரே பிக்சரும் வேப்புக்கு இதுதான் இருந்தால் தான் வேப் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் நம்மளுக்கு ரேடியலாஜிக்கலாக கிடச்சிட்டு இருக்கோம். வேப்பில் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறப்போ ட்ரக்கியாஸ்டமிலையோ டியூப்ல இருக்கோ செக்ரீஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு 3 வகையாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1, மினி பால்னு சொல்லுவாங்க. பிஏஎல்னா பிராங்கோ ஆல்வியோலார் லாவேஜ்னு. ஒரு 10 ml ஸ்டெரைல் வாட்டர் ட்ரக்கியாஸ்டமிக்குள்ளார போட்டு ஆம்பு பண்ணிட்டு அதன் மூலம் எடுக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு செக்ரீஷன்ஸை மினி பால்னு சொல்லுவாங்க. ரியலாக நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிராங்கோ ஆல்வியோலார் லாவேஜ்னா
ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் வழியாக பிராங்கோஸ்கோப் செலுத்திட்டு அது வழியாக லங்கில் எந்த ஜோனில் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அங்கேருந்து செக்ரீஷன்ஸ் எடுத்து கல்ச்சருக்கு அனுப்புறது தான் ரியல் பிராங்கோ ஆல்வியாலர் லாவேஜ். பட் இது டெக்னிக்கலி கஷ்டம். பிராங்கோஸ்கோப்புக்கு ஒரு சார்ஜ், டெக்னிக்கலாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். பட் இது மட்டுமே 100%னால நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது வேப் இருக்குன்னு. ஸோ சாதாரணமாக வாயிலிருந்து ஒரு ஸ்வாப் எடுத்து எல்லாமே அதில் ஒரு ஆர்கானிசம் வளரதான் செய்யும், கமென்சல். இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்டை நம்ம கொண்டு வராங்க. குறைந்தபட்சம் நம்மளுக்கு 10,000க்கு மேலே ஒரு ஆர்கானிசம் ஒரு கவுண்ட்டு இருந்தால் தான் இது வேப்புக்கு உண்டான இன்னொரு பெத்தாலஜி. இட் ஷுட் பி மோர் தென் 10⁴ காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கணும். அப்போ தான் வேப்னு சொல்கிறதுக்கு சிக்னிஃபிகண்ட்டான க்ரோத் இருக்குது. எப்படியெல்லாம் வேப் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம்? ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் மாடிஃபிகேஷன் இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் பிவிசி ஆர் சிலிக்கான் மெட்டீரியலில் வருது. பட் தே ஆர் சஜஸ்டிங் அல்ட்ரா தின் பாலியூரித்தேன் மெட்டீரியல்னால் ஆனக்கூடிய கஃப் இருந்ததுன்னா செக்ரீஷன்ஸு பெருசாக அக்குமுலேட் ஆகாது, அந்த ஃபோல்டு ஃபார்ம் ஆகாது, அதன் வழியாக செக்ரீஷன்ஸ் கீழே லோவர் ஏர்வேக்கு போகாதுன்னு சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கஃபோட ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் 20க்கு கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது, மோர் தென் 30 cm ஆஃப் வாட்டராகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ த ரெக்கமெண்டட் கஃப் ப்ரெஷர் இஸ் 25 cm ஆஃப் வாட்டர். இது எப்படி மானிட்டர் பண்ணுவோம்? தனியாக கஃப் ப்ரெஷர் மானிட்டர் இருக்கு. ஸோ அதை வச்சுட்டு ஆல் ட்ரக்கியாஸ்டமி அண்ட் இன்டுபேட்டட் பேஷண்ட் ஷுட் பி மானிட்டர் ஃபார் த ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலில் நம்மளுக்கு மானிட்டர் பண்ணிக்கிறோம். The next one is subglottic suction tube. இங்கே யூஸ் பண்ணுற எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இன்டுபேட் பண்ணுறவங்களுக்கு ER ICUவில் we are using a subglottic suction tube. அந்த கஃபோட மேலே சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய செக்ரீஷன்ஸை தனியாக ஆஸ்பிரேட் பண்ணுறதுக்கு தனி போர்ட்டல் டியூப் இருந்துகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒன் வே ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் வேப் இஸ் அ யூசேஜ் ஆஃப் சப்க்ளாட்டிக் சக்ஷன் டியூப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு ட்ரக்கியாஸ்டமி பேஷண்ட் சக்ஷன் பண்ணணும்னா ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் இட்செல்ஃப் இஸ் இரிட்டன்ட் ஒன். அதில் சக்ஷன் கத்தீட்டரை போட்டு கரீனா வரைக்கும் பண்ணோம்னா either you will be splashed like this patient with a secretion or it will come like a bird to get attached to you. Always use a proper PPE with a face mask and a shield against the patient. Just stand beside the patient while you are suctioning. And then tracheostomy tube coating. So silver or chlorhexidine or titanium dioxide மூலம்லாம் tracheostomy tube இருந்ததுன்னா அது ஒரு வகையில் ரிஸ்க் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனை குறைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த சஜஸ்டட் மெத்தட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜென்டாமைசின் நெபுலைசேஷனாக கொடுக்குறப்போ ஒரு வகையில் எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒரு 10 பேர் பண்ணோம்னா அவுட் ஆஃப் 10 5 பேஷண்ட்ஸ் ஹேவ் அ டிக்ரீஸ்டு இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வேப் வென் யூ ஆர் யூசிங் நெபுலைஸ்டு ஜென்டாமைசின். கைனட்டிக் தெரப்பி. நம்ம ட்ரக்கியாஸ்டமி டியூப் ஆர் வென்டிலேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் ஃபார் எவரி 1 to 2 hours பொசிஷன் சேஞ்சை காட்டிலும் there are readily available kinetic beds இருக்கும். என்டையர் பெட்டுமே 40 டிகிரி திரும்பிட்டு ஆப்போசிட்டில் 40 டிகிரி திரும்புகிற மாதிரி. ஸோ இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் லங் ஃபிசியோதெரப்பி ஆர் செஸ்ட் ஃபிசியோ கொடுக்குற மாதிரி. பட் இது யூஸ் பண்ணோம்னா இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வேப் வில் கம் டவுன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏர்வே கேர். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட்ன்ற மாதிரி நம்ம ஹேண்ட் ஹைஜீன், யூஸ் ஆஃப் வென்டிலேட்டர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் வென்டிலேட்டர் ஃபில்டர்ஸ் கிளீனிங் பண்ணாலே 50% you can reduce the incidence of ventilator associated pneumonia. The next one is feeding. All ventilator patients, they will have a Wright's tube in situ. This Wright's tube will be positioned in the stomach. ஒரு Wright's tube இருந்தாலே உணவு குழாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய லோவர் ஈசோஃபேஜியல் ஸ்பிங்க்டர் கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகாது. ஸோ அதோட ஆஸ்பிரேஷனே நம்மளுக்கு மைக்ரோ ஆஸ்பிரேஷனே வேப்புக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸோ இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னா போஸ்ட் பைலோரிக் ஃபீடிங். ஸ்டொமக்லேருந்து லோவர் எண்டு தான் பைலோரஸ், அதை தாண்டி ரைட்ஸ் டியூபு, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், டியோடினம், அதையும் தாண்டி ஜெஜுனத்தில் வச்சு ஃபீட் பண்ணால் த இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வேப் வில் கம் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரோபயாட்டிக். ஆன்டிபயோட்டிக் இல்லாமல் கட் ப்ரோபயாட்டிக் சப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் த வேப்போட ரேட் கம்ஸ் டவுன் அப்படின்றாங்க. ஸோ லாஸ்ட் இஸ் the tracheostomy patients care பண்றது it's not scary provided you should know what to do. Thank you. Thank you, sir.
I request our principal ma'am to honor Dr. Suresh sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. On behalf of everyone, we cordially invite Dr. K. Priscilla to present the topic on critical airway, compassionate care, the Nurses Balancing Act. Ma'am has completed her UG in Mara College of Nursing in 2000, completed her PG in Christian College of Nursing, Amblika in 2005, and completed her PhD in Nursing and in Sacred Heart College of Nursing in 2018. Ma'am is having more than 29 years of experience. Ma'am has done totally 15 publications, which includes a study to determine the contributing factors for ICU stress and process, the effectiveness of intervention package in reducing stress among patients admitted in ICU in International Journal of Medicine and Pharmaceutical Sciences. Ma'am has also done a study of Journal of Medicine study to evaluate the effectiveness of structured teaching program on adverse effects of online game addiction among school children in selected schools at Madurai in International Journal of Nursing and Healthcare Research. She has also done a study to assess COVID-19 preventive measures in rural populations at Madurai in International Journal of Nursing and Healthcare Research. Ma'am has also done a study in effectiveness of self-management counseling on health-based awareness and stigma of multi-drug resistant TB patients, a quasi-experimental study in Journal of Korean Academy of Psychiatric and Mental Health. Currently, ma'am is working as a professor cum HOD of Fundamentals of Nursing, Medical Surgical Nursing Department in CSI Jayaraj Anavakyam College of Nursing. Ma'am, over to you. Thank you, Subhasini, for giving me a good introduction about me. A very warm good afternoon to all gathered here. So, I thank God Almighty who has given me the opportunity to be the part of this workshop. I also thank the chairman of Preeti Hospital as well as Professor Dr. Arulmoli, principal of Preeti College of Nursing, and Professor Dr. Woona, Vice Principal of College of Nursing, to invite me to present a topic on related to nursing care on patient on critical airway. So, okay, so there is a vast difference between the nurses who are working in the general medical ward and surgical ward, isn't it? Yes or no? So the nurses who are working in general medical and surgical ward will be totally different from the people who are working, the nurses who are working in ICU. So why it is so? So mainly as from morning we are discussing about various tubings. So the people will be, the persons who are admitted in the ICU will be totally dependent on us for airway as well as breathing, feeding and communication, all those things. So they'll be in fear and they'll be having agony, and family people also will be they don't know what is happening inside the ICU, so they were also in agony. So what is the role of the nurse? So we are not like doctors, we are the people who has to be act like an advocate as well as communicator. So you have to maintain the maintain the good communication system with the patient as well as the family members. So we are more important. So this theme, why it is so important is here we are correlating the theory as well as practice. Whatever we learnt in the book, whatever we learnt in the theory, so that we are going to apply it in the practical. So moreover, I am going to discuss with the nursing care of patient with critical airway. Okay, so this is the quote from Joseph Pilates. So he said, so breathing is the first. Whenever a newborn is delivering in a labor ward or in the theatre, the first question the professional asks is whether the baby cried at birth. What do you mean by that? If the baby cried at birth means that shows that the baby breathed also. Okay, so that is the first question usually we'll ask. And the activity which is done by the patient
before death is also a breathing. So this is the quote which is given by Joseph Pilate. So we are going to talk about the critical airway. So we are the nurses. We are going to care the patient with critical airway. So as nurses, we should know our lung capacity. So I think everybody looks tired. From morning you are hearing the word endotracheal tube, ventilator, tracheostomy, types of tracheostomy, all those things. So this is the 5 minutes break. So everybody can participate in the exercise. Okay, so this is the thing, the ball is rounding. Everybody can sit straight in a comfortable position. Okay, so this is the ball which is rounding in, spinning around the circle. So you have to hold the breath. So starting, again I'll start that. You have to hold the breath. So here the, here are the scoring system. It starts from 0 to 10. So by holding the breath, you can count and you can score your lung capacity. So it's not the actual method. This is like a break I want to give. So this is the thing. So can we start this? Okay, start. Ready? 1, 2, 3, start. Hold your breath. Sit straight and hold. Okay, if you can hold breath till 2, you have a normal lung, you can clap yourself. Okay, if you hold the breath till 5, when your score is 5, that is you are well done, your lung capacity is okay. I think only you can hold till 7 to 8. Am I right? Yes. That means you are excellent. If it is above that, that is subnormal. That is not normal. Okay. So this is the exercise. So I think how many of you got 2 score? Can you put up your hands? Only 2. Okay, 5. Okay, 8, 7, 6. Okay, anybody got above 8? Okay, it may be boys. Okay, so within that, I'll be starting again. I'll start my topic. So the first question you have to ask to the in critical care unit is, in emergency, any emergency situation, the first question is the airway is patent or not? That is the first question. Am I right or not? Okay. So if it is patent, so what are the manifestation will be there? So the patient will be responding to you. Whatever you say, they'll respond. And then there is no abnormal sounds, like when you auscultate, there will not have any abnormal sounds or even no stridors, and no secretion will be there. That means the patient airway is patent. So just opposite, that is, when you say that patient airway is not patent, so that means some secretions will be there. It may be a thick tenacious secretion, or it may be some bleeding in the airway, or it may be some sounds you are hearing from outside, that is stridor when you have a foreign body obstruction. So this is the question you have to ask in any critical airway patient. So even though you ask the question whether the airway is patent or not, sometimes something may happen abnormally. So this is the slide which speaks about, so the patient who is talking, the Glasgow Coma scale. What's the normal Glasgow Coma scale? Maximum is 15. Okay. So the patient is talking, but the Glasgow Coma scale also it is 15/15. That means what we will think? If the patient is talking,
and the Glasgow Coma scale is 15 by 15. What we think? Okay, patient is stable. Okay, patient is stable. That is, the patient airway is patent and patient is stable and brain is getting adequate perfusion. Am I right? But in some patients, like you can take example of the myasthenia gravis. So this is a neurodegenerative disorder in which what happened to the patient? That is neuromuscular weakness will be there. Okay, respiratory muscle paralysis will be there in the patient. If you take a myasthenia gravis patient, what will happen to them? The Glasgow Coma scale will be again 15. Patient will be talking to you. The sound will be, aphonic will be there, but the patient can't communicate. But see, in myasthenia gravis patient, even though the Glasgow Coma scale is 15 and the patient airway is patent, but you have to think and assess and closely monitor the patient. Any secretion which may obstruct the patient airway. So the patent airway is not only based on the Glasgow Coma scale, or it is not only based on patient is communicating well. The thick secretion, like I told the example, no, myasthenia gravis patients. So sometimes some secretion, if it is thick, the patient, when the patient is not able to bring the secretion out, so that may also will be the indication for the critical airway. Okay, what is the definition for critical airway? From morning you were discussing, that is mainly the only one word is compromised airway. So what do you mean by compromised airway? Airway is not clear. It may be due to secretion or it may be due to any blockage, so that patient will be developing some breathing difficulties, some like the patient will be agitated or restless. So the compromised airway is equal to a critical airway. So now we are going to say, from morning we have classes and discussion on what are the technologically what we have to do it for the patient. So today I am standing here to explain what are the nursing care is expected from you in a critical airway patient. So what I have to do it, that is only with the ventilation as well as intubation, like endotracheal tube and tracheostomy tube, you can maintain this critical airway. Okay, so what are the patient will be at risk to have a critical airway? So that is, I will go a little fast. So the trauma or edema, when you have a maxillary injury, when you have a mandible injury, so that time the patient airway can be edematous, and thick secretions, that is tenacious secretion when you are not suctioning out, so that may be the airway, the patient airway will be at risk. And foreign body obstruction, okay, that is also one of the reason when you had after the post-operative, after the anesthetic post-op patient, due to anesthetic effect, tongue can fall back, and that is also the one of the obstruction in the airway. Okay, next one is endotracheal dislodgement, that is accidental extubation. Okay, we are not extubating accidentally patient itself or the nurse by our that is negligence, we can do accidental extubation. That is also one of the reason. Anaphylaxis, like some food allergy, as well as I had a patient, I had an experience, my senior, when I was doing my diploma nursing. So one of my senior, okay, so she was after her lunch, she was crossing from the hostel, the ward will be only not even 2 meters. So when she, after her break, lunch, when she was traveling from the hostel to the ward, suddenly he had some insect bite. So she was collapsed at the hostel. So that is the difficult procedure to retrieve her from. So that is anaphylaxis is the one of the reason. It may be due to food or it may be due to any insects. So insect bite that will cause laryngeal edema and patient can develop. And then already I told post-operative occlusion as well as burns also one of the reason that the patient may go for critical airway. So what are the hearts of critical care? So like here, that side when you see, that side all will related to this side is all will related to the physical need of the patient. Am I right? So when you want to give a critical airway care to the patient, so you should be have a nursing urgency. So what are the 3 components will come under the nursing urgency means you should be confident enough what you are going to do. Second thing is you should be active enough what I am going to do it.
Third one is you have to be confident in what you are doing that. So when you want to have and maintain the nursing urgency in the critical care airway, so you have to have skill enough, okay, in doing things or any procedure. It may be a suctioning, or it may be a communication, or it may be the decannulation procedure. You have to have a skill. Okay, so next one is you have to be technically sound enough. So this is the physical need. With our skill we can maintain. So this side is, so center is compassionate care. So I thank the organizing committee. They are using the word compassionate. From first year we are learning the word compassionate care, compassionate care. So what do you mean by that compassionate care is, so that include mainly the empathy, kindness, okay, respect to the patient, all those things. So when you want to have a compassionate care, so you have to have a clinical presence. So what do you mean by clinical presence? In ICU setup, we are maintaining the suctioning, and then we are maintaining the manometer with the, we are maintaining the cuff pressure in the patient, we are giving medicine, we are giving feeding for the patient. Okay, so that is not only the physically you have to present with the patient, but more than that, your emotional presence a lot. Okay, that is more important. That is clinical presence and respect. You have to communicate respect with the patient as well as with the family members. Okay, so you know that in some reputed institution in Madurai, I have seen, so the patient is not at all respected. Okay, so that should not be there in when you want to give a compassionate care. Next one is nurse's touch. Okay, so that is, so whatever care you are giving, technologically you may be in first grade, or you know whatever any emergency you can meet it with the patient. But if there is no touch, so that's why Marlumali ma'am told that, so AA cannot replace the nurse. Why? Because we should have a touch. So these are some of the aspects which will be relating to the compassionate care. So this is our topic. Okay, this is the topic. They have given that compassionate care, how the nurse is going to balancing this physical problem as well as the emotional problem of the patient. How the nurse is going to connect these two sides. So this is the important role of the every heart of the critical care nurses who are working in the critical care unit. Okay, so what are the tools we can use it in the critical ward? Already we have seen that the basic tools as well as advanced tools are there. That suction apparatus, oropharyngeal, nasopharyngeal airway, a laryngoscope with blade, endotracheal tube, ventilator tubing, tracheostomy kit, and then here that is oxygen delivery, BMB wall mask, and then this side is the advanced tool, that is cuff manometer. So where we have to use the cuff manometer? Cuff manometer, where we can use it? To identify the cuff pressure. Okay, so in reputed hospital, so every shift you have to use the manometer to identify the cuff pressure. Okay, next one is laryngeal mask airway, video laryngoscope, and then endotracheal tube introduced, already we have seen, and capnography, that is to identify the CO2 level in the patient. So these are some of the instruments we are using. That is the capnographic machine. So that is the this is the capnography. Here only the CO2 sample will be collected, and you can identify the CO2 level in the patient. Okay. So they may not remember your name, but they'll remember how you made them feel. This is more important. So when you are giving care in the ward, whether it is the ICU or critical care unit or in the neuro ICU, anywhere, so the patient will be fully sedated. They'll be depend fully on you, but they don't know who is giving care to them. But so what is the important thing here is that is the patient scenario. So but they know that in difficult situation, okay, who consider my respiratory distress, they know that. Second thing, they know whether they treated me like a machine or the human being. So what happened to a critical care unit is, we think that patient is sedated means they don't hear anything, but we have to remember that patient hear everything what you are speaking in front of the patient.
So we have to think that we are handling with the patient with some machine, but we should not think that we are handling with the machine. That is the difference between handling. That is the difference between handling with the machine like engineering student, handling with the machine with the patient as nurses. Am I right or not? So always you have to keep that in mind. So that is the thing. They may not remember your name, but they'll remember what they that is how you made them feel. Okay, so first I'm starting with the nursing care. What are the care we have to give it for the patient? So first one is maintain patent airway by positioning the patient, that is humidify the air and suctioning as well as tube care. So what are the different position? From morning we are discussing about the different position we are using it in the ward. First one is called, sorry. Okay, so first is called as head tilt chin lift maneuver. So this is one of the position we are using in the patient to put the patient in endotracheal tube into patient. Am I right? So if the patient is having, if you are expecting spinal cord injury, in the like journal it says that when you think about the patient had a diagnosis of head injury patient, you have to think that patient already have the spinal, suspect that the patient already may have the spinal cord injury patient. So the head cannot be tilted, neck cannot be tilted, specifically for cervical level injury, that is C3 and C5 level injury. You can use the jaw thrust maneuver. Only we are supporting the mandible upward. Okay, so these are the main two positions we are using in the critical airway. And then semi-recurrent position we can use by facing the caregiver, that we can use it in the patient with the ventilator. And then Fowler's position will be using in the patient. So when you want to do any suctioning or BMB mask oxygen administration, you can give this semi-Fowler. So these are the some of the position you can use it in the thing. So whatever the position you are using, we should know as nurses, so in which condition, what position I have to use. That is more important, because so the positioning is directly related to the aspiration. So if you are not providing the position, if you are giving the feeding without Fowler's position, means anytime patient may develop aspiration, so that will end up with the VAP. So this is about the positioning of the patient. Second thing is active heated humidifier. So the previous Dr. Suresh was discussing about, so the important reason for VAP is, the research it says that 30 to 40% of VAP, that is ventilator associated pneumonia, is it's due to humidifier. So that is we have to be very careful in maintaining the humidifier tubes. So what I have to do that is, so you have to maintain the humidifier temperature, you have to maintain, and settings you have to maintain, and then you have to observe for any leakage in the humidifier. If there is any leakage, so the patient will have the secretion become very thick, and patient have a mucus plug and will obstruct the airway. So second thing, important thing is, so there will be some condensation will be there in the airway. So what do you mean by condensation? What is condensation? Condensation means, so in the tubing, you will have a vapor. Am I right or not? Humidification will form a vapor. After 2 to 3 days, it will form a droplet. Okay, it will form a water droplet. So what will happen if you have a water droplet means it can obstruct the patient airway, one thing. Second thing is, again, if it enter the patient airway, it will cause infection in the patient. So it is our responsibility to do the decondensation procedure. So that is condensation to be removed from the tubing whenever it is needed. Okay, so what are the condensation procedure? We'll be doing it. You have to perform the hand hygiene, how to wear the PPEs, and then, so before do the decondensation procedure, you have to be very clear that patient airway, whether the vital signs are stable, and without that you are not supposed to do that. And then important thing is, so after removing the condensation, so this will not go into the patient circuit. If it goes, that is the water vapor
If the water droplet, if it goes towards the patient, that will cause ventilator associated pneumonia. So this is the important technique, you have to follow it. Okay, so next thing is, so if the patient is on endotracheal tube, we are using the humidifier. Same humidifier you are using it for the tracheostomy patient also. In the tracheostomy humidifier care already we have discussed. So in the tracheostomy, important thing is trach collar. This is called as trach collar. So what are the care I have to give it for the patient? The trach collar should not be too tight or too loose. It should be properly fit. Trach collar should be there. So what are the other care I have to give it for the patient is, that is underneath the collar. So you have to give skin care is more important. So daily shift, you have to observe for any redness or any swelling. You have to look at the skin. Assessment is done for the patient. So this is the trach collar care you have to give it for the patient. Okay. Next is suctioning. So the one question, so what are the solutions you are using it in the ward to suction the patient, whether it is in tracheostomy or the endotracheal tube? Question to the floor. What are the solutions we are using? Saline, good. Soda bicarb. Okay. So whether we can use it or not? No, very good. Okay. So the recent research, it says that, so this is the routine practice in our setup. We are using that soda bicarbonate as well as 0.9%. We will be telling that when the patient's secretion is very thick, we have to use it. But the soda bicarbonate as well as saline is not contraindicated, but the evidence-based practice research, it says that it will desaturate the patient, okay, as well as it produce some tachycardia, but that is not research-wise, it's not produced. But what is the problem in the soda bicarb? Why the patient develop tachycardia is soda bicarb itself will not stop tachycardia. When the patient already had tachycardia, if you introduce soda bicarb, it will improve the tachycardia, worsen the tachycardia in the patient. So you are not supposed to use soda bicarb as well as 0.9% saline you should not use. So you'll be asking the next question, then how can I clear my airway? So there are other techniques like chest physiotherapy, early mobility, and then respiratory therapy you can give it for the patient, adequately hydrate the patient, so humidifier management. So these are some of the things. So whether you can use a soda bicarb, if it is thick, very tenacious, if your hospital protocol says that you can use the soda bicarbonate, you can use the sodium bicarbonate. So what are the other things I have to check it in the suctioning is, the suction pressure to be 100 to 120 millimeter of mercury, and it should not be less than 80. So if the suction pressure is more than 120, that is the patient will develop the tracheal damage. Okay, tracheal damage, some bleeding can come, that will obstruct the patient airway. Okay, so next thing is when you are inserting a catheter. So many, when I go for the student supervision, many ICU, I have seen that first they will on the suction circuit and then insert the tube. You are never do that. First you have to insert the tube gently. What do you mean by gently? It's not straight. It has to go inside. Am I right? Okay. So when you feel the resistance, what is the resistant area? Sir was discussing, that is carina. Okay. So you have to, after getting the resistance, you have to take the tube 0.5 centimeter. Am I right or not? Okay, then you have to do the suctioning. So that is the important thing, and then each suctioning should be only for 10 to 15 seconds. When you are suctioning it, when the patient develop any distress, immediately you have to stop the suctioning. If you are thinking that patient has more secretion, in that you can continue for 3 phases, you can continue with the suctioning. So suctioning is very much needed in the patient because thick secretion is the important reason for respiratory obstruction in the patient. Second reason is the thick secretion will cause ventilator associated pneumonia also. So suctioning is the important procedure, you have to do it in the patient. Okay, so this is the mnemonics. So ET suctioning. What is SOAP? SOAP.
Okay, so the first one is yes, sterile equipment. That is, you have to maintain the sterility of all the equipment like endotracheal tube as well as the ventilator tubing, all those things. And then, so before do the suctioning, if it is the cuff is not inflated, you have to inflate the cuff, and then cuff pressure as Sir told, it should be 20 to 30 centimeter of water. Okay, next one is, what is next? First letter is S, second letter is O. Okay, what is O? That is pre-oxygenate the patient with 100%. O2 you have to give, and before suctioning, during suctioning as well as after suctioning, better patient SaO2 level to be monitored. Okay, next one is aspiration. What's the size of the suction catheter? That is 14 French you have to use to suction, whether it is endotracheal tube or in the tracheostomy tube. And then, so suctioning, important thing is, suctioning is not mandatory. That is, it's not, also it's not based on the hospital policy. Whenever you need to suction, you have to suction it. It's not that Q2 hours I have to suction in, not a protocol like that. Whenever there is a need, whenever you think that patient is under distress, so this is the time you have to suction it. That is, recurrent suction will cause tracheal damage and patient can bleed, that itself obstruct the patient. Okay, so this is the important thing. Next one is post suctioning care. Okay, so after the suctioning, as I told you, have to monitor the patient SaO2, okay, oxygenation to be given for the patient, and you have to assess for breath sound. So when the patient has the secretion, so what will be the breath sound? What will be the breath sound when the patient have thick tenacious secretion? What are the breath sounds you can hear? What are the adventitious breath sounds you can hear? Crackle, very good, crackle. Okay, wheeze will be there, and then sometimes stridor or ronchi will be there. So that you have to monitor. As a nurses, we are not only just doing the care, suctioning, and angiotubular feeding, not like that. We are called as a clinical nurse practitioners. So you should know how I have to assess the respiratory assessment in the patient. So same thing after the suctioning, also you have to assess the breath sound, whether the air, about the air entry, as well as how to assess the normal breath sounds, or it's called as bronchovesicular breath sounds. Okay, next is tube care. Fourth aspect in the patient airway is tube care. What are the things I have to give it for the patient? That is, first one is respiratory assessment, respiratory rate and rhythm. Okay, so what is the, what normal respiratory rate, normal rhythm, So when how will you identify with the rhythm is, that is, sometimes it may happen in endotracheal tube or before endotracheal tube, or with the patient tracheostomy, that is called as paradoxical movement. What do you mean paradoxical movement? This and that we have to do it in the ward. What is paradoxical? There is no relationship between the abdominal movement as well as chest wall movement. That is the clear indicator in the respiratory rhythm. Or it is whether the patient have a rapid deep breathing is there in the patient. So these are the things you have to assess in the endotracheal tube. Okay, next one is whether the endotracheal tube is placed or correctly, that is fixed correctly. Whenever there is a soiling of the tracheostomy tie or trach tie or trach collar, or even in the endotracheal tube tie, you have to change without hesitation. Okay, next one is, that is ET tube positioning. So when you see the anesthetic notes, so they will be writing after the general anesthesia or anything, general anesthesia, after the intubation, when you see the anesthetist notes means, so they will be writing in the thing, so where the tube is placed. Okay, so it may be a lip marking or it may be a teeth. So the centimeter they will be writing 22 centimeter or that is 24 centimeter, like that. So with the centimeter, it has to be checked in every shift, whether you are going for morning shift or afternoon shift or night or again early morning shift, have to check the centimeter so that you can identify that endotracheal tube is in position.
Okay, this is the thing. Next one is have to monitor the cuff pressure, that is 20 to 30 centimeter. So it should not be less or it should not be more. So in Madurai, in a few hospital, so reputed hospital, they are using the manometer for every shift. So next one is repositioning. So when you are using the endotracheal tube in the same position for 2 days or 3 days, what will happen means the patient will be developing a problem that is called as cheilitis, that is inflammation of the lips is the common problem in the patient. So every the book it says that every day you have to change the thing, but in the hospital routine they are asked to change. Some hospital they are changing it for 4 hours, some 6 hours and some 8 hours, but the book says it is 1 day. So according to the hospital policy you have to change the rotate the endotracheal tube. Okay, so what are the two care I have to give it in the tracheostomy? That is again the suction catheter size is more important. So second thing is inner cannula has to be cleared with the help of half strength and normal saline with the H2O2, and direct H2O2 was not used because it will irritate the tubings, and then so that is you have to keep 2 fingers so between the patient skin as well as the tractile. That means your position is correct, because if it is so tight, what will happen means the patient will be developing some inflammatory signs in the skin, that is pressure ulcer, that is otherwise called as machine related pressure ulcer, or the tie related pressure ulcer patient can have, and then you have to monitor the 20 to 30 centimeter of water, that is cuff pressure to be maintained with the manometer. So this is the manometer. Okay, second aspect is monitoring the ventilator. So that is the first one is ventilator setting, that you know what are the tidal volume doctors have ordered, respiratory, FiO2, PEEP. So the based on that only we have to set. So the what is the main problem here is that is alarm. Okay, that is troubleshoot alarm. You should know when the alarm is giving some indication what I need to do, that is more important. So second thing is patient parameter also you have to check, that is heart rate, blood pressure, O2 saturation, as well as ABG analysis, as well as CO2 level you have to check it in the patient. So what do you mean by alarm? Okay, so there are different color coding in the ventilators. So that is, what are the color coding? Red will be there. That means, what is red? The patient is in critical. What is yellow? Yellow is, you have to give some care to the patient. And if it is green, there is no problem with the patient. So whenever you get the alarm in the patient, you should not be panic. The first thing you have to do it is, first you go and assess the patient. The first one is assess the patient. Second one is you have to check the airway. Third one is then only you have to go for ventilator, because airway is more important, the patient is more important. So this is the steps you have to do it when you have an alarm. So first one is the ventilator alarm sounds. If you hear, so you have to check the patient first. What do you mean by, what are things you have to check? What about the SpO2 level of the patient? What about my heart rate of the patient? Whether the patient has chest wall movement. That's why I said sometimes the patient may be having a paradoxical movement. There is no relationship between the chest wall as well as abdominal movement. How to check whether the patient is conscious or not. Okay, if the patient is unstable. So what are the alarm? You have to identify the alarm type. So high pressure alarm. What do you mean by this? What is high pressure alarm? That is ventilator is saying that நான் எவ்வளவு யாரை கொடுத்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டேது, பேஷண்ட் எல்லாங்க என்ன பண்ண மாட்டேது, ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. Okay, that is called as high pressure alarm. Okay, so what are the reason for that high pressure alarm is, that is kinking of the tube you have to check, whether the patient is having more secretion you have to check, and then whether the patient is biting the endotracheal tube you have to check, and then this is related to bronchospasm as well as pneumothorax air collection. That will be discussed by the doctors. That is bronchospasm, whether there is a due for any nebulizer, you have to give the nebulizer for the patient. It's not a panic whenever you get the alarm.
It's nurses should not be panic if you know the alarm time. Second one is low pressure alarm. What is low pressure alarm? எவ்வளோ தேவையோ அது என்ன செய்யலாங்க உள்ள போகலை. Okay, that is low pressure alarm. So you have to check for again disconnection and anything leak around the endotracheal tube cuff. That's why I told you every shift in some reputed hospital in Madurai, every shift they need to check the cuff pressure. So to identify any endotracheal tube leak. So cuff leak. That is low pressure. Next one, this is more important, that is apneic alarm. What is apneic? What is apneic? Okay, patient doesn't give any respiratory effort. So the alarm, the ventilator will think that patient is not breathing. So in this condition, in some hospital policy, they are saying that we have to get the order from the doctor to convert the mode into SIMV to control mode. But we all have the right to convert when you have an apneic alarm, when you confirm that the problem is there, you can shift to SIMV mode to control mode. Okay, that is the management. Next one is low minute volume alarm. That is the patient when they have a low, shallow breathing. So again you have to check the leak, and then if needed you have to start the manual ventilation. After managing all those things, again you have to check the reassessment. So what is the problem in the nurses is, when the alarm starts, they think that their duty is over. So the important thing is, you have to reassess the patient. Again ABG, confirm the vital signs, SaO2 level, all those things you have to do it. So important thing is, you have to document the finding. This is more important. Otherwise, they'll say that the problem is happening in the first shift. I do not know what happened. So the documentation with the time is more important. Okay, next one is monitoring tracheostomy. That is SaO2 level to be 95 and rapid shallow breathing pattern. So I think this was told by Uma ma'am. What do you mean rapid and shallow breathing? Rapid, that is increased breathing. Am I right or not? Tachypneic. Am I right? So what do you mean by shallow breathing? That is patient is having some effort in maintaining the respiration. Next one is already I have discussed, that is abnormal breath sound, wheezing, crackle, and you have to check it in the patient. Okay, so this is important emergency preparedness. So that is called as accidental decannulation. Suppose ஒரு patient வந்து வார்டில் tracheostomy-யோட இருக்காங்க. Okay, when you are getting the report or rounds up, the patient was okay, patient SpO2 was maintained, ABG was maintained in the patient, and then suddenly you came to know that so the patient is accidentally decannulate, that is tracheostomy tube is come out. So what is the nurse's management? So in here, these all are not the nurse's management. We should know what you have to do it in the situation, so that you can assist the doctor and you can monitor something. So that is called as IRMI management. That the first one is you have to assess, investigate when the tracheostomy was done for the patient. That means if it is more than 7 days, tracheostomy போட்டு 7 நாள் ஆயிடுச்சா இல்லைன்னா 7 நாளைக்கு முன்னாடி இப்படி ஆயிருக்கா. So which is dangerous, when the tracheostomy tube is less than 7 days, the tracheostoma is not mature. Am I right? So the immature stoma will be cause more danger for the patient. So in those situations, what you have to do is that is have to recannulate patient. So recannulate will be done by the anesthetist or the doctors or the respiratory in charge will be doing that. And before, what you have to do is you have to oxygenate with the BMV, back wall mask vachi, face mask vachi, you have to do that. And then any situation whenever you have a patient with a tracheostomy, you have to keep a ambu bag as well as some emergency, that you know that. So the tracheostomy tube, okay, so next to tracheostomy tube to be ready, that should be lesser size than the previous one. When you want to meet the preparedness, emergency preparedness of decannulation. Next one is you have to monitor this, and then that is if it is failed,
Recannulation cannot be done with the anesthetist, the patient, the doctors will be go for orotracheal intubation. So for this you have to monitor, sometimes you have to take the set the sets ready, and in this situation you are not supposed to be panic. You have to show the compassionate care. That is, communication is more important. So here most of the work will be done by the doctor. What is our responsibility? So you have to communicate. You have to tell the family members what happened to the patient, what we are going to do that. That is more important. Okay. So as a nurse, how can you prevent the accidental extubation? So the first one is accidental extubation means decannulation of the thing. The accidental extubation can come with the patient or with the nurses. So first one is you have to assess the patient, respiration, all those things, whether the patient is agitated or restless, and secure the tube, already told you, and restraints. So restraint is advisable or not? Advisable? Restraint advisable when this condition? Accidental extubation prevent பண்றதுக்கு like restraint is advisable or not? Yes. All the time restraint? No, whenever there is needed. When the patient is so aggressive, okay, so restless, you can think. But it is contraindicated when you are taking care of the patient with the critical, neuro patient with the critical airway. Why? I am accepting. So you can, restraint can be applied to the patient. But neuro patient, it is not advisable. Why? Neuro patient, suppose you take a craniotomy patient like after the endotracheal tube intubation, ventilator, connected to ventilator. So now my question is, so the patient is restless, okay, so it may be, sedation might be less or something, the patient might be having some other agitated or something. You are checking whether you can restrain all the time in neurological patient. No, why? Anything else? Neurology patient, what will happen? It will increase the ICP of the patient. When you are restraining too much in the patient, that will increase the ICP. I have seen patient in the neuro ward. So the due to agitation, the patient, the nurses will easy என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா எல்லா பக்கம் என்ன பண்ணிடுவாங்க கட்டி வச்சிருவாங்க. Okay, that will increase the ICP of the patient. So then the mannitol, already the mannitol might be started for the patient. So the ICP will be increased. So the continuous restraint to be avoided in specifically for the neurological patient. Okay, next one is adequate sedation as well as analgesic management you have to give. So that next one is, so timely extubation is important. Timely extubation. So like Uma ma'am said that, so எப்போ வந்து பேஷண்ட் எக்ஸ்ட்ரூபேட் பண்ணலாம்னு எப்போ பேஷண்ட் அவங்க எந்திரிச்சு உட்காந்து எப்போ டியூபை உருவுறாங்களோ அப்போ. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ திஸ் பேஷண்ட் இஸ் கேன் பி ட்ரை வித் வீனிங், and this is the nurse's responsibility to identify the timely extubation in the patient. அதுக்கு பிறகு வச்சிருக்கும் போது என்ன நடக்கும்? What will happen? That is accidental extubation will be happen by the patient. Okay, so what are the things if the endotracheal tube is that is extubated means how to recognize the event, quickly identify that what happened to the patient with all this, and then you have to call for help, and then when the you have to code blue, you can, if it is needed, you can give a code blue, and before arrival of the doctors you have to give 100% O2 via the back valve mask. It may be due to chin lift or jaw thrust manner. And then you have to prepare all the equipment to re-intubate the patient, and then you have to monitor the hemodynamic after the re-intubation. Okay, so next is safety precautions to change the trach tie. Okay, tracheal tie na, that is ரொம்ப பெருசா நினைக்க வேணாம். It is the like a tie around the tracheal tube, okay, to keep it in position. So you need, when you want to change the tracheal tie, it is not advisable to
being one nurse and doing the tracheal tie change. You need எத்தனை பேர் வேணும் கட்டாயம்? 2 பேர். So why? So one person will be hold the tube in sight. So without, if you are in busy, don't change the tie. Am I right? Emergency போய் என்ன பண்ணக்கூடாது? டை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. எனி சிச்சுவேஷன் வாட் வில் ஹேப்பன் மீன் சிங்கிள் நர்ஸே போய் டியூபையும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண முடியாது? ட்ரெக்கில் டையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. That will cause accidental decannulation of the tracheostomy tube by the nurses. So you need 2 persons. One person will be like you have to wear all the PPE, all those things, and then you have to, one nurse will be keeping the tube in position and other nurse will be changing the time. So the important thing is when you are removing the tie, it is also not the hospital protocol. Whenever you need, whenever the patient, not you need, whenever the patient need, whenever you think that the tie is soil, you have to try for change. Okay, so next one is start doing the endotracheal tube tie. This is also same thing. You need two persons to have a change for endotracheal tie change also. That is important thing is here also you have to suctioning should be done before change the tie, and you have to monitor the ABG, SO2 level. You have to monitor that, and cuff pressure to be important. Okay, so without monitoring the cuff pressure, you are not supposed to change the endotracheal tube tie. Okay, stoma care. Okay, so can you see? Stoma is a normal stoma or not? It's a normal stoma or not? No. Yes. So stoma is normal. No. So what abnormality? Okay, that is redness. Whenever you give a tracheostomy care to the patient, you have to look for redness or swelling or some edematous can be there. Some skin excoriation can be there in the patient. So that you have to observe. Every day whenever you are giving a care to the tracheostomy patient, the documentation is more important. Okay, many chart I have seen that tracheostomy stoma care was given, only one line. You have to write what assessment, skin assessment you notified in the patient. Any redness is there. What about the any swelling is there in the patient, any skin excoriation is there, you have to check that. And you will be using the V-shaped pre-cutting gauze you have to use. Why pre-cutting? So some hospitals still I have seen that cut panni they are using it. Okay, பெரிய gauze எடுத்து cut பண்ணி என்ன பண்றாங்க, யூஸ் பண்றாங்க. That should not be done because the fiber can enter into a tracheal tube, that will obstruct. So in any situation you have to use the pre-cut that is called as lint-free gauze. Size is 4x4. That is lint-free. What do you mean lint-free? There is no fibers. Okay, so gauze fibers irukadu. It will easily absorb your perspiration or sweat or any secretion. So usually you will be using this. Okay, so the nutrition is more important. So that is you will be giving internal feeding. You will be giving for the patient nasogastric or orogastric. That is percutaneous gastrostomy feeding, jejunostomy feeding, and if it is if the patient is GIT is not functional, gastrointestinal system is not function. What do you mean by that? Functional, not functional? How will you know that? GIT is functional போட்டுருக்காங்க, போட்டுருக்கா இல்லையா? Okay, not functional போட்டுருக்கா. What do you mean by that? How will you know? இப்போ functionalா not functionalா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் வார்டில்? What assessment you have to do it? Okay, you have to check the bubble sound. Okay, you have to watch for abdominal distension. You have to watch for abdominal girth. You have to check. So, what are the nursing care you have to give it for the patient is head end of the bed to be elevated, and then check for gastric residual in the tubes. If it is too dry, you have to check the tube placement because so the tube itself, feeding itself will cause aspiration in the patient. And the intake output chart, you have to check for vomiting and electrolyte imbalance. When you are giving TPN therapy, the patient may have go for electrolyte imbalances. So you have to check the sodium level as well as potassium level in the patient. Based on that, you will be giving the parenteral feeding. So that is important nursing management when you are giving the thing. So whenever you are giving a feeding for the oral feeding, கொடுக்க முடியல. Here we are giving a tube feeding. What is the important care you have to give?
How to give a oral care for the patient, oral care. So I have attended some rounds in the ward. So many doctors will call the staff and give a oral care. Okay, who has to give the oral care? Okay, immediately the nurse will say morning shiftல கொடுத்தாச்சு. Okay, but the patient teeth and எல்லாம் என்னமா இருக்கும், it will be stained with some secretion. Sometimes it may be stain will be there. Late nightல patient வந்திருப்பாங்க, என்னமா இருக்கும். So that is, doctor should not say that give the oral care. What is our responsibility? We have to identify problem in the patient and we have to give. So what is the solution we are using? That is chlorhexidine solution you can use. Some hospital policy says that we can use the normal saline. And then, so if no need to use the artery clamp and give the care, better you can use the pediatric size brush for the patient to give the dental as well as gum care to the patient. And important thing is rotate the ET tube. Okay, it is 2 hours. It is based on the policy you have to rotate, because so the same pressure with the endotracheal tube will lead into cheilitis. So you have to change the tube. Okay, what are the skin care? That is mouth, neck, body routine. So that is mouth already we have discussed. Clean. If the policy says that you can apply the moisturizer, you can apply the moisturizer to the lips. And neck, the stomach has to be clean with the saline. And then, so body, you have to prevent the pressure sore in the patient by providing appropriate measures. Okay, that is reposition. How I can prevent the pressure sore in the patient? Acute to get position changing you have to do. And then there are typical mattresses are there. That is itself it will move. That is rota west delta bed சொல்லுவாங்க. Okay, that it will move by itself. So that no need to move the patient by ourselves. Okay, pressure relieving mattress. And then the tube should not be dangling. Okay, or dragging or dangling. அப்படி என்ன செய்யக்கூடாது, ஒரு தொங்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Okay, so what will happen if it is there, it will be accidentally, at any time it may be pulled out. So these are the pressure area care measures you have to do. Okay, next one is communication. This is more important. So the patient will be in the ward. You, as a nurses, you have to maintain the communication with the patient. The technique we are using is that is AAC, that is augmentative alternative communication. We are using two technique. One is low tech. So what you are seeing it here, that is alphabets is there, numerical is there, and that is small syllabi is there. Am I right? So help, it is given in red. So anybody came from College of Nursing, you can teach the patient to prepare this alphabet board for the patient with a critical airway. So they can show that what they need. Okay, like when you ask question, they will say yes or no. So start, I don't know, thank you, I have pain, and they'll show with their finger. So this is called as low tech. So this is also one of the communication board which will be helping you to maintain the communication. Other than that, you can use the non-verbal communication gestures. You can use, you can just nod the head. Okay, so like a nodding head also if you nod the head like this, that means that is no. If you nod the head like 2 times, that is yes. So different technique you can use it in there. So this is the picture board. You can use it when you have a patient with the tracheostomy. So all the tracheostomy, like valve, speaking valve, all those things is there. So patient can show that. So what are the problem? If they have a cough, they'll show that. So this is the way to communicate the patient. Okay, this is already Sag has discussed. That is Passimio valve. That is PMV valve. That is, so what's the technique we are using it? Here this is the one-way valve. Okay, so it will be open when you inspire. It will be closed when you exhale the air. So that air will pass towards the vocal cord, so that will be moving. So what is the important thing? I have to do it when the patient is on like Passimio valve is. So that is, you have to deflate the cuff completely. When you are connecting the patient to the speaking valve, if it is inflated, the patient will end up with the suffocation. This is the important other thing, you know that. Okay, so this is the important thing you have to know when you are using the speaking valve in the patient. You have to deflate the cuff.
If the cuff is inflated, patient may go for suffocation. So that is the medical emergency. Okay, so what are the high tech? You can use the tab, some specific app, you can use it. And this is called the electrolarynx. We'll be providing the battery device. You are providing the vibration to the patient, but this is not commonly used in ICU setup. It's mainly used in the patient with the post laryngectomy. We are using that, but not commonly used in ICU patients. Okay, so this is cuff deflation. So that is the technique. So when you are before you do the cuff deflation, so the first thing what you have to monitor is, you have to monitor the same thing airway patterns you have to check, and you have to check the SaO2 level, and you have to maintain the semi-fowler posture in the patient, and then suctioning, if there is a need, you have to suction the patient. So the main thing is, when you are doing the cuff deflation, you have to check for choking. Okay, that is more important. Okay, cuffing and choking, and then when the patient is having the voice change, if you identify, you have to stop this procedure. So what happened? Okay, so when you are deflating the cuff, so here the cuff is deflated. So what happened means, air will be leaking here. It will move towards the vocal cord. Now the vocal cord will be vibrated, so you can produce the sound. So when the articulation of mouth, oral cavity as well as buccal mucosa is good, patient can be able to maintain the communication. Like here, so that is, speech therapist will be helping you to maintain the articulation. That we cannot do that, but whenever you are trying, or doctors or anesthetists are trying for the cuff deflation, you have to think whether the cuff is deflated or not. Okay, patient and family education. So you should know what are the purpose of tubing, care and maintenance, as well as communication, and then potential complication. So the patient family does not know that. They'll be thinking that the ICU but they don't know the reason why we are not allowing. Like ventilator associated pneumonia is the important reason for the mortality of the patient. Okay, so we have to explain to the patient why we are doing that. So one more important thing is a DIL. Okay, what is DIL? DIL consent, DIL. Dangerously illest. Okay, so we had experience in the ward. Okay, so one patient had a surgery, neurosurgery, and a patient was admitted in the ward, and then the DIL consent was got it from the son. So suddenly அந்த பையன் வந்து போயிட்டாரு. எங்க போயிட்டாரு? வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. யார் மாத்தி விட வந்திருக்கா? இந்த பொண்ணு வந்திருக்காங்க பார்க்கறதுக்கு. ஓகே, வரும்போது suddenly patient went into a respiratory arrest. So the patient son was shouting, எனக்கு இதை பற்றி என்ன செய்யாது, ஒன்றுமே தெரியாது. ஓகே, DIL consent யார்கிட்ட வாங்கினீங்க? You got it from my sister. எனக்கு இதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது. So that hospital, now what they are doing in the particular department is, so they are getting DIL daily. Okay, DILக்கு ஒரு நோட்டு போட்டு they are daily getting explained, யார் அன்னைக்கு கூட இருக்காவோ அவங்களை கூப்பிட்டு explain பண்ணி they are getting signed. So this is more important. So the information which you are giving to the patient speaks a lot in critical airway. The patient as well as family members should understand what you are doing for the patient. So that is, that you may speak for the breath, but your presence speaks to the heart of the patient as well as family. Okay, so now till now we discussed with the within our slides, few slides will complete that. Okay, so till now we discussed with the care to the individual. So whatever you might be technologically sound, to meet any need of the patient. I had this much years of experience, but if you don't have a compassionate care to the individual, you will not be called as a nurse. Am I right or not? You may be technologically sound. So what are the 6 C's in critical airway patient? Is care, that is every patient individual need is different, and you should show the compassion, that is kind. Competence, that is also one part. Technologically you have to be sound, technically you have to be sound, and you have to maintain the communication, and then respectful communication is more important. You are not supposed to call the patient by bed. Adu idu
Okay, so these are the things you have to avoid when you are treating the patient in the critical airway, and you should be courage enough. Okay, so so in any situation, what I am going to do it. So you are not supposed to be panic in the situation. So when you will become courage and when you become confident, when you know what I need to do in the particular situation. So next one is you should have a commitment. Okay, nurses are the hands that heal and the hearts that hear. Inquiring the wife, she was telling காலையில் சாரி நேற்று நைட்டுக்கு வந்தோம், நைட்லேருந்து கீழே உள்ள வார்ட்லேருந்து மேலே வந்தோம், நைட்லேருந்து எப்படி தான் இருக்காங்க இதே மாதிரி தான், ஒரு பொட்டு கூட நான் என்ன பண்ணல தூங்கலை நைட்லேருந்து. Now the time is morning 8:30. So no, the morning rounds முடிஞ்சிருச்சு. So as a nurses, we should understand the human suffering. That is more important. So after 8:30, I went for other ward rounds and again I came by 11 o'clock. Still the patient is in the same position. Okay, no dinner. Morning he didn't even take a cup of milk or tea. எதுவுமே எடுக்கல. No breakfast. Wife is crying and sitting near the patient. Then I went to the staff and I was telling, nightலேருந்து இந்த பேஷண்ட்க்கு இப்படி ப்ராப்ளம் இருக்குது, why can't you call a doctor and ask? So he said morning rounds முடிஞ்சாச்சு, she said morning rounds முடிஞ்சாச்சு, anyway I'll inform the ward doctor in charge. So immediately around 12:30, so the doctor came and put the stethoscope over the patient and identified that massive pleural effusion. Okay, so then put the ICD and patient was immediately shifted over to a critical care unit. So why I want to say that is, the patient எப்போ இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு from night. Okay, so but எப்போ patient ICU அனுப்பியிருக்கோம் 12 o'clock. Okay, whose mistake is this? Your mistake. You never neglect any patient suffering. That is why it may be a pain or it may be breathlessness. You have to think about the patient's suffering. It will be differ from individual to individual. Okay, now third aspect is, now the physical care, nursing care is completed. Second, we have seen what is compassionate care. So third aspect is how as a nurse I am going to balance between the physical and psychological. So here there is a two thing. One is technologically you will have a skill, and then human connection, gentle touch. Okay, good eye contact, nodding the head and touching the patient. So these are the some of the connection. So that is the way you can maintain this balancing act. So not only technological sound will not help you, this will be help you partly, but when you want to give a compassionate care or when you want to maintain the balancing act, you have to have a human connection, which is lack in our setup. Okay, so the scenario I will be mentioning a few scenario. So how you can maintain the balancing act is, so Mr. Ravi, 52-year-old with the fresh tracheostomy tube, and he is very much anxious about the suctioning. So he holds the nurse's hand. So discussion point is, what might be contributing to Mr. Ravi's distress? How can the nurse balance it? Okay, like when the patient is on tracheostomy, நம்மளோட முக்கியமான கேர் என்னது? Suctioning பண்ணணும். When you have the secretion, what பண்ணணும் கட்டாயம்? We have to do a suctioning. So what do you mean by a balancing act? That means, so like suctioning kudiya procedure, it is given, monitoring all those things. Okay, so that is suctioning. That is a clinical need of the patient I'll be doing. And more than, you have to think about the emotional need of the patient, whether I am reassuring the patient. So with a calm and empathetic tone and gentle explanation before and after the procedure, holding the patient hand and touching the patient. So whether you are maintaining the dignity of the patient. So this is the way you can maintain the balance act. So this is, I think most of the nurses will be concentrating on the clinical need. Am I right? So we forget about this. But in compassionate care, today's session is based on the compassionate care, how you can balance the nursing act. So for this, you have to have a reassurance. Okay, second scenario is compassionate communication.
So like after the patient is intubated and sedated, and after the surgery, patient is flinches, that means some abnormal movement, the family members identify that. So the family member is asking to you why there is abnormal movement, why the patient is behaving like that. So we are not supposed to tell அது அப்படித்தான் இருக்கும். Okay, we are not here to say the word like that. Instead, how you can maintain the balance side, how you can maintain the compassionate communication with the family. Okay, that is introduce yourself like I am so and so giving the care, and you have to use the language. You are not supposed to use any medical terminology. You are not supposed to use. You have to be the active listener. So this is the most important problem in the critical care unit. We don't have time to listen what the patient says or what the family members says. Acknowledge emotions. They should know that we are here to அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான். அவங்க சொல்றது நம்ம என்ன இருக்கோம் நம்ம கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்ற காம்பனண்ட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் ஐ கேன் சி ஹவு ஹார்ட் திஸ் ஃபார் யூ. இட்ஸ் ஓகே, ஃபீல் காம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் the thing. Next one is regular update. This is more important. Whenever you are doing something for the patient should be patient as well as family members to be keep informed. Okay, so this is scenario 3, that is 50-year-old male CAPG patient intubated and ventilated on volume control. So this is the first setting is tidal volume is 500 ml, respiratory rate is 14, FI fraction of inspired 40%, PEEP is 5 cm. Situation is morning rounds. Alarm shows that high pressure alarm. What is high pressure alarm? The ventilator says that air is not going adequately into the lung. Okay, so that is the alarm. So I am checking the monitor. SpO2 has dropped for within the last 2 to 5 minutes. Heart rate is tachycardia is patient has, and BP is patient 140/80. So I have to do a observation like patient is restless arkanga illaya. Then you have to assess the breath sound. So same thing. Then whether you have to assess the secretion, ET tube position la irukka illaya, you have to check that. And then what I have to do it in the situation thing is, again you have to give a 100% O2. It may be through the FiO2, and ventilator circuit is correct or not. You have to check electrical tubing position is there. If there is a thick secretion, you have to suction it out, and then you have to assess the breath sound. This is more important. So when you have any tubing, any ICU, as a nurses, you should know the respiratory assessment. Mainly, at least bilateral air entry is irukka இல்லையான்னு பார்க்க தெரியணும். அடுத்து என்னது, பிரெத் சவுண்ட் நார்மலாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க தெரியும். யூ ஷுட் நோ த டிஃப்ரெண்ட் ஹவு டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் த நார்மல் பிரெத் சவுண்ட் as well as adventitious breath sound. This is the typical assessment, respiratory assessment. You have to do it in the patient with critical care. Okay, next one is while the nurse checked for tube replacement. So again, so these are the clinical demands. You have to have that. So tube displacement also you have to again whatever I told you already, cuff pressure to be monitored and VAP to be avoided by using the proper sterile technique, and you have to monitor for complication like dislodgement as well as bleeding. So here what are the balancing act I have to do it. You have to calm the patient, and you have to calming the anxious patient by explaining what is happening to assisting communication. Already we have discussed with the alphabet board or communication board and explain the procedure and provide a sense of safety. Okay, here, so this is more important, rapid response and reflective practice. So whenever there is you are meeting an emergency, so you have to acting quick. Okay, nurses should act very quick. That is called as rapid response. Even though you are a ward in charge, you will have a more pressure, and doctors will be asking something, you have to assist for something, and you have to maintain the calmness and clarity what you are going to do that. So what do you mean reflective practice? So that is balancing act. So இப்போ இன்னைக்கு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு I had a problem,
and with the tube dislodgement or desaturation, அதை நான் எப்படி டேக்கிள் பண்ணினேன். அதே மாதிரி இன்னொரு பேஷண்ட் வரும்பொழுது வாட் எவர் த மிஸ்டேக், முன்னாடி நான் பண்ண தப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் என்ன பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் த பேலன்சிங் ஆக்ட் பிட்வீன் த rapid response as well as reflective practice. That is what could have been done better. நான் அப்படி பண்ணிக்க கூடாது, கொஞ்சம் காமா பேஷண்ட் என்ன பண்ணிருக்கலாம், பேசியிருக்கலாம். கஃப் ப்ரெஷர் என்ன பண்ணிருக்கலாம், ரொம்ப இருந்துச்சு. ஸோ த I would have reduced the cuff pressure with the doctor's order. So these are the some of the things you have to compare. Okay, so முன்னாடி நடந்ததை வச்சு you can improve your patient care. So that is the balancing act between the rapid response as well as reflective practice. Okay, so next one is so react swiftly, that is called as so quickly. Okay, now should I act quickly in emergency, but she should not lose his or her empathy. In critical care, time demands speed. We have to do speedily, you have to do the things without any slowness of doing things, but humanity matters a lot. Okay, what are the do's and don'ts in critical care? So already we have discussed the do's, and we'll go for the don'ts. Do not suction routinely. Already I discussed. It's not even the hospital policy is there. Routine suction to be avoided. When there is a need, you have to do it. And do not instill saline or even sodium bicarbonate for the suctioning, because it will cause a desaturation of the patient. So research it says that ventilator associated pneumonia is one of the reason, and then that is the important you are not supposed to do. And then do not leave cuff overinflated, that will cause tracheal necrosis or tracheal stenosis can happen in later period. And do not reuse suction catheter for another patient. This is also not supposed to do that. Do not use the non-sterile, you have to maintain the sterile technique. Do not manipulate and change the tube unless it is trained. Okay, you are not supposed to change the tube by yourself without the consent of the doctor. So these are some of the don'ts. You have to do that. Okay, so without nursing diagnosis, the nursing care cannot be end. Am I right? So the first nursing diagnosis is ineffective airway clearance related to artificial airway or increased secretion, that is related as evidenced by abnormal breath sound, that is adventitious breath sound. Second nursing diagnosis, impaired gas exchange related to altered O2 supply or its ventilation perfusion imbalance, so which will be identified by ABG analysis. Next one is imbalanced nutrition due to higher metabolic demand when the patient is on ventilator and endotracheal tube. And then impaired communication, verbal communication, the patient is on tubing or sedation. And then that is next one is impaired comfort, that is due to restlessness of the patient. So these are some of the actual nursing diagnosis. Okay, next risk nursing diagnosis, risk for aspiration. This is more important. So that's why I told you about the positioning the patient is more important. That this has to be taught to the patients also, patient family also. Whether it is the whether your patient is in endotracheal tube or in the tracheostomy tube, whenever you are doing we are giving the feeding, the patient position is more important. Risk for infection, that is you have to maintain this sterile, that is related to presence of invasive airway device, and recurrent suctioning will cause infection. That's why I said ventilator associated pneumonia. That is risk for pressure ulcer, it may be in the lip, patient can have, or the stomach area the patient can have, or in the any bony prominence also the patient may have. And risk for fluid volume deficit, that is insensible loss due to perspiration or sweating. That's why most of the critical care unit has to be centralized AC. Okay, next thing is risk for anxiety. So already I have discussed actually speaking, I have to tell the nursing diagnosis, then intervention. So vice versa, I completed the nursing diagnosis, then I have mentioned few nursing diagnoses which will be using for the students. Okay, so in conclusion of my topic, so Florence Nightingale said that for the sick, it is important to have the best. Who are the best here? Who is the best here? Who is the best?
We are the best. Okay, we are the best. Not the doctors. Any doctors are here? Not the doctors, not the respiratory therapist. When you are technically sound, when you are when you are providing compassionate care, when you are balancing the physical with the emotion of the patient, you are the best. Okay, so that is, so nurses are both technicians as well as healers. Technically sound and you are the healers. It is include the physical as well as emotional healing. So we should be clinical excellence. That's why the designation given to us in foreign countries, we are called as nurse practitioners. That's why he said it's not only suctioning, only alarm. When you get the alarm, immediately call the doctors. You should know in this time what I need to do that. Okay, that is you should have a clinical excellence, and then you will be thinking that patient பேசிட்டு இருந்தா என்ன ஆயிரும், டைம் வேஸ்டா போயிடும், நிறைய கேர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. நிறைய கேரோட முக்கியம் என்னது? Compassionate care is more important. Active listening is more important. So that is compassionate, does not delay the care. It will enhance your care. So the people will easily, hospital stay will be less and patient will be easily shifted over to other ward. Am I right? So you are not delay the patient, you are enhancing the patient care by providing the compassion. So the balancing act is possible through communication, presence as well as empathy. Not only physically present, and you have to be emotionally present with the patient, just a touch. Okay, that's the communication, active listening. Okay, within this, I'm completing the topic or discussion. Thank you. Thank you, ma'am. We request our Principal and Vice Principal of Preeti College of Nursing to honor Priscilla, ma'am. Thank you, ma'am. It's time for lunch. We invite everyone to join us with lunch. As we are running out of time, we request all the delegates to assemble sharply at 2:15 p.m. without any delay. Thank you.